Сьогоднішній захід «Круглий стіл» за темою «Розбудова стійкої екологічної держави в епоху глобальної полікризи». До слова з вітальним словом запрошується доктор юридичних наук, професор кафедри екологічного права, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України Анатолій Павлович Гетьман. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. В першу чергу я всіх вас і тих, хто знаходиться в залі, і наших шановних колег, які приєдналися в режимі онлайн до сьогоднішнього заходу. Хочу всіх вас привітати від імені багатотисячного колективу Національного юридичного університету на цьому заході науковому, який ми сьогодні проводимо. Круглий стіл «Розбудова стійкої екологічної держави в епоху глобальної полікризи». Надзвичайно важливе питання, надзвичайно актуальне на сьогоднішній день. І ми всі розуміємо, що ці питання не повинні на сьогодні залишатися осторонь науковців, розгляду науковців, оскільки не лише війна спонукає до розгляду цих питань, але й та кризова ситуація взагалі, яка відбувається і на теренах нашої держави, яка пов'язана з агресією Російської Федерації проти України, і та кризова ситуація, яка сьогодні відбувається в світі, вона вимагає від нас уваги, я маю на увазі науковців, уваги до цих питань, які досить гострі, які досить важливі і вкрай необхідні для того, щоб ми сьогодні їх вирішували. Незважаючи на ті складні часи, в яких перебуває наша держава, і в цілому держава і місто Харків, де знаходиться наш університет, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, колектив нашого університету продовжує працювати. І, безумовно, у нас триває навчальний процес, безумовно, у нас продовжують виконуватися і наукові дослідження, і, безумовно, це надзвичайно важливо, що ми продовжуємо співпрацювати із нашими іноземними колегами, із нашими науковцями, які представляють і Європейський Союз, які представляють і Сполучені Штати Америки, і інші провідні заклади вищої освіти нашої планети. І, безумовно, в рамках такої співпраці мені дуже приємно представити вам нашого шановного друга, нашого колегу, професора кафедри конституційного права Генуезького університету Італія, дослідника та керівника різних міжнародних проєктів пана Енріко Альбеназі. Певний час університет неплідно співпрацював і продовжує співпрацювати з професором Альбанезі. В травні минулого року пан Енріко провів серію онлайн-лекцій, присвячених впливу права Європейського Союзу та Європейської конвенції з прав людини на національне конституційне право. Також пан Енріко брав онлайн участь у низці наукових заходів, які були організовані на базі нашого університету, серед яких, безумовно, і такий важливий науковий захід, як Міжнародна наукова конференція «Права людини та демократія як фундаментальні основи українського конституціоналізму», яка проводилася в межах, в рамках 16-х тодиківських читань.
які проходили наприкінці листопада минулого року. А буквально тиждень тому, і це дуже приємна новина, був профінансований спільний дослідницький проект між Генуезьким університетом і нашим закладом вищої освіти щодо захисту національних меншин. Така співпраця, безумовно, надзвичайно важлива, особливо для нас і особливо в сьогоднішній день. На підтвердження цього професор Альбанезі, демонструючи свою повагу та, відверто кажучи, неабияку мужність, оскільки приїхати до міста Харкова, приїхати фактично на передову збройного конфлікту, це, безумовно, надзвичайно велика мужність. Вже сьогодні знаходиться, вірніше, ще в декілька днів вже знаходиться в місті Харкові, в стінах нашої Альма-Матер, і за цей час виступив з доповіддю в рамках міжкафедрального круглого столу, який проводився на базі Харківського національного університету імені Каразіна. Заявлена тематика круглого столу є надзвичайно актуальною, надзвичайно важливою і не лише для нашої держави, про що я вже наголошував, але в цілому для всього цивілізованого світу. Незважаючи на наявність певних доктринальних напрацювань у цій сфері, концепція екологічної держави, тобто держави, спрямованої на забезпечення екологічно стійкого розвитку шляхом охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, є недостатньо розробленою і подекуди суперечливою, що проявляється в розходженні наукових поглядів на її зміст, сутність, основні ознаки, елементи, вже не кажучи про шляхи її практичного впровадження, що, безумовно, надзвичайно важливо, але з тим і надзвичайно важко. Проблема ускладнюється і тим, що наразі ми живемо в епоху глобальної полікризи, глибокої невизначеності та багатьох потрясінь, що породжує нові виклики, і з якими постійно людство стикається на протязі ось цього часу. Усе це, безперечно, потребує ґрунтовного осмислення та широкого обговорення із залученням фахівців у галузі екологічного, конституційного, міжнародного права, права Європейського Союзу, теорії права, інших спрямувань. І саме для того, щоб розпочати таку дискусію, окреслити важливі проблеми і перспективи та закласти основи для нашого майбутнього співробітництва в цьому напрямку і організований сьогоднішній науковий захід. Я щиро вдячний вам, шановний пане професоре, за те, що ви приїхали особисто і сьогодні разом з нами тут в місті Харкові проводити цей науковий захід і тим самим підкреслюєте високий рівень нашої співпраці і зайвий раз підтвердили той факт, що навіть у сучасних непростих умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, в умовах війни, наш університет, наш колектив розвивається на благо нашого міста, на благо нашої держави, і ми тим самим підкреслюємо свій крок до європейської сім'ї, до європейського співтовариства. Я хотів би подякувати всім організаторам і учасникам круглого столу, побажати плідної дискусії, творчих напрацювань, цікавих наукових виступів. І всім нам бажаю миру, добра, безпеки, злагоди і, безумовно, щоб 2024 рік став переможним роком для нашої української держави, щоб в 2024 році наші збройні сили вигнали ворога за межі нашої держави, і щоб
24-му році настав мир. І цей мир не лише в Україні, а мир на європейському континенті. Дякую за увагу. Спасибі. Дякуємо, Анатолій Павлович. Що ж, шановний професоре, будь ласка, вам слово. Thank you. Maybe before starting, I can give you a little present for the rector and for all the university. So, if you don't mind, for you and for the university. It's okay. You can open it. It's a good wish for Ukraine. Hey. Дякую. Thank you. That's very good. Yes, okay, thanks. Okay, so I think I can start, and first just let me know that it's an honor for me to be here. And I was here in Ukraine, last May and June, and I promised to my colleagues and my friends that I would come back to Ukraine and that I would come back to Kharkiv. So I promised it, and I did. And it's an honor to me to be here, especially in such a difficult moment for you. So it's I'm even more happy to be here in this moment. So let me start, and let's be optimistic, obviously, and let me sort of constitutional law. So strictly speaking, I'm not an expert as Professor Suyetnov or as our colleagues Kopitsa of environmental law, but I decided to give you a contribution from the Italian side as a constitutional lawyer. Why? Because in 2022, Italy amended its constitution just when it comes to the protection of the environment. And the main amendment that was introduced was the protection of the environment in the interest of future generation. So I would like to give a contribution from this perspective by focusing on some methodologies from the perspective of constitutional law. What I mean, I will try to describe the former approach by the Italian Constitution and by the Italian Constitutional Court, and I'm trying to discuss with you, because this is a round table, so I'm not going to draw any conclusion. I want to discuss with you about my thoughts. I would like to focus on the new perspectives opened by these 2022 constitutional amendments. And I know that one of the main issues you are, as expert in environmental law, you are very interested in is the perspective of the rights of nature. I'm not focusing on these, but I would like to put on the table, on the discussion, the perspective from the Italian constitutional amendment process and discuss with you which could be the best perspective to protect the environment. So let me start from the situation before 2022, and let me try to describe how the Italian constitution used to protect the environment. I would like to mention Article 9 of the Italian constitution, under which we tend to protect natural beauties
as a constitutional values? Well, as you perfectly understand, natural beauties does not mean environment, because I would say in a nutshell that natural beauties are just the external elements of the environment. And if you read, of course, I don't have time to read word by word these articles, but under Article 9, the protection of natural beauties used to be and still is a task to be carried out within public policies. There was another article, well, another couple of articles, very important, Article 2 and Article 32 of the Italian Constitution. Under Article 2, it's a very general clause. Under Article 2, human rights shall be protected. And under Article 32, the right to health shall be protected. So the Constitutional Court, the Italian Constitutional Court, interpreted these two articles as the right, the individual right, that was the perspective, to a safe and healthy environment. So you see, from the natural beauties to the right to a safe and healthy environment. Once again, I want to stress this, it was the perspective of individual rights. Then, in 2001, we amended our constitution. Why we amended in 2001 our constitution? Let's say, in a nutshell, to give more powers to the regions. So I'm sure you are aware of the fact that Italy is a regional state, so the legislative competencies of Italy are shared between the state and the regions. Well, if you read under Article 117 of the Italian Constitution, the list of the state competencies and the list of the regional competencies, you would find that it is a state competence, the protection of the environment and the ecosystem. So for the first time in our constitution, we got an express legal concept of the protection of the environment. But as I said, it was just a list of state competencies. So it was, I would say, once again, on the case law of the Constitutional Court, of the Italian Constitutional Court, to interpret this article as a constitutional value concerning the protection of the environment. And so I would say that the borders of the protection were wider, from the protection of natural beauties to the protection of the environment as a constitutional value. But once again, the main perspective was the perspective of the protection of rights of individuals. And even if I'm not a great expert of the Ukrainian constitution, well, I have to say I started becoming an expert in the Ukrainian constitution step by step. But as far as I read, I think that the perspective of the Italian constitution before 2022 was not so far from your perspective, because I read Article 16 of your constitution, I read Article 50 of your constitution, I read Article 66 of your constitution, and as far as I understood, but please tell me if I'm right or wrong, the perspective of your constitution is protecting the environment and the perspective of rights of individuals to a safe and healthy environment or something like that.
Let me tell you something else before focusing on the 2022 amendment process. Let me tell you very quickly something about the European Convention on Human Rights. With Professor Suyetnov and with Professor Kopitsa, we discussed a lot about these when I gave an online lesson about European Convention on Human Rights. And if you read, for example, Article 8 of the European Convention on Human Rights, you would realize that it protects the right to respect for private and family life. And from this article, the European Court on Human Rights was able to give a protection, once again, to the right to a safe and healthy environment. So why did I mention this? Because as we discussed last May, I guess, with my colleagues, the perspective of the European Court of Human Rights and the perspective of the European Convention on Human Rights is the perspective of the individual rights to a safe and healthy environment. If, as you perfectly know, you read the European Charter of Fundamental Rights and Freedoms, so this time it's a European Union Charter, you would realize that the perspective is different. Because if you read Article 37 of the European Charter of Fundamental Rights, you would read something about environmental protection. You would read something about the quality of the environment to be integrated into the policies of the Union, and you would read something about sustainable development. So the perspective is different from the one that we used to have in Italy before 2022 and the one that we still have under the European Convention on Human Rights. Let me now come to the 2022 amendments to the Italian Constitution. So we amended Article 9, under which the Republic, and when we speak about the Republic, we mean the Italian state, the Italian region, so all the public entities, I would say, shall safeguard the environment, biodiversity, and ecosystems, also in the interest of future generations. That's the revolutionary part of our constitutional amendment. And we also add another important provision. Let me see if I have enough time to focus on this, under which state law shall regulate the methods and means of safeguarding animals. So that was, once again, something very new for our constitution. So actually, we also amended Article 41 of our constitution, but let's see if I have enough time, because I don't want to waste too much time. So let me focus on Article 9. Why it is important, this amendment? Well, let's start from natural beauties, because natural beauties is still mentioned in the first paragraph of Article 9. And as I mentioned at the beginning, natural beauties are the external elements of the environment. But what is the environment? Well, I would say, of course, this article, this provision is very new. So these are some, how can I say, interpretations from legal scholars and so on. But when we focus on environment, I would say that this concept, this legal concept, covers all the living and non-living elements of the biosphere. So it's a very complex and maybe undefined and maybe undefinable concept that covers biodiversity, ecosystems, and natural beauties,
all the micro elements that could be covered by this big concept of environment. And what is biodiversity? Well, I would give this definition. Biodiversity is the variety of living species within the environment. And what are the ecosystems? Well, I would say that they are the systems or the areas formed by organisms. So these are the new concepts under the big umbrella of, as I said, environment. But as I tried to say, the big new perspective is the fact that these legal values are protected also in the interest of future generations. So it's not anymore the perspective of rights of individuals, and I would say it's not anymore a perspective of rights of currently living individuals, because future generations are not legal subjects that can sue before a court for the protection of the environment. Future generations are, I would say, under the umbrella of a principle, under the umbrella of a value, of a constitutional value. They are not individuals that can sue for something. So if you got the new perspective, and I'm sure you got, there is a future perspective, so no more a current legal perspective. The new perspective is the one of constitutional values, not of individual rights anymore. And once again, as I tried to say at the beginning, this is something that cannot be defined, because environment is a complex legal concept that should be, I would say, constructed with having the future generations in our mind. And what can I say in a nutshell about safeguarding animals? Well, as I said, the new provisions reads as follows: state law shall regulate the methods and means of safeguarding animals. This will be that there shall be a piece of legislation, a piece of primary legislation, under which the safeguard of animals will be regulated. So we will see what the parliament, the Italian parliament, will do in implementing this constitutional provision via an act of parliament, via primary legislation. So at the end of the day, let's call it conclusions, but once again, I want just to put something on the table and I want to discuss with you. But why this reform is important? Because we are, as I mentioned, we are looking at the environment as a principle, as a constitutional value, no more as from the perspective of individual rights. We are taking care of future generations. But what does it mean in terms of from the perspective of a constitutional lawyer? Well, first of all, this is a constitutional principle. This is a constitutional value that shall be, I would say, balanced with other values, with other constitutional values. And it will be, of course, first of all, on the legislator to find the good balance. But as you know, the legislator is always led by or inspired by, let's say, political goals, political aims. So it will be on the constitutional court to scrutinize, to review whether the balance between constitutional values made by the legislator are on a good level according to the Constitution. And another piece of conclusions regard just the
European Convention on Human Rights. And I'm sure Professor Suyetnov perfectly remember what we discussed last May. And what I said, once again, the perspective of the European Convention on Human Rights, as it is a convention on human rights, is the perspective of individual rights. So you perfectly know that under Article 34 of the European Convention on Human Rights, individual can carry out an application before the European Convention on Human Rights, the European Court on Human Rights, for the protection of their own individual rights. But once again, as I tried to demonstrate, that is not enough when it comes to the environment protection. So my conclusion about these is that the European Convention on Human Rights, that is a constitutional charter, even if it is an international treaty, we can look at it as a constitutional charter for its content, should be integrated with the domestic constitution. Why? Because it's the task of the domestic constitution is protecting general and public interests like the environment, and even better, protecting such a constitutional value, such a constitutional principle as the protection of the environment in the interest of future generations. So I hope it was clear. I hope, as I said, I don't want to say any conclusion because this is just the first step of our academic research, academic cooperation on this field between environmental law, constitutional law, and European Union law. And I'm very happy to hear your presentations and learn more from you about environmental law. Thank you. Thank you very much, Enrico. Thank you. Great speech. Шановні друзі, можливо, в кого є питання або за цим столом, або, можливо, в нашій онлайн-аудиторії. Будь ласка. So what question about how exactly you guys implement the amendments? As far as I know, in the United States, it's has a procedure where every single part of government should go to the week, and in the end of the day, every single citizen of the United States has to go to the Constitution. So I'm just interested if in Italy there's something like that. Okay, how exactly are regular people in Italy involved in the process of implementing? Okay, let me put the two things different, one from another, two levels different one from another. So when it comes to the amendment proceedings of the Constitution, and that is what we did in 2022, we follow a proceedings that potentially can involve also Italian citizens. Why? Because if the parliament does not reach a qualified majority of 2/3 of the parliament itself, we can rely on a referendum. And in this case, the parliament was able to reach the 2/3 majority, so no referenda we had on these amendment of the Constitution. But you asked me about the implementation of the constitutional amendment, of constitutional proceedings. And when I mention implementation of these, I mention just primary legislation, so just acts of parliament. And in this case, citizens are not involved, apart from, for example, some
hearings by parliamentary committee, so they can hear, for example, associations from the society or something like that, or association concerning, in this case, the protection of environment. But this is something that is not mandatory. So it's up to the committee, the relevant committee, if it wishes to open its, let's say, its proceedings to society. Exactly. So Exactly. that's their responsibility at this point. That's the point. Just That makes sense. Thanks. I would like to add to Sergey's question. Of course. And tell us, please, what is the main reason for this important amendment? Why in 2022? Okay, well, I would say that on the one hand, maybe politically speaking, I would say that the environmental issue is something that was it is very sensitive when it comes to society. So maybe from the political perspective, simply our politicians understood that this was something that shall be done. And that's why it's important that they got an agreement between the majority and the opposition, and the majority was very, very high, more than 2/3 of the parliaments. But from the perspective of, from the legal perspective, and we are lawyers and that's our concern, I would say that we were inspired by some decisions taken by the German Constitutional Tribunal, because as you know, in Germany, they already have this concept of the interest of future generation. And so maybe we were inspired, legally speaking, from these. And the other reason, as I tried to mention, we understood that the tools we used to have under our constitution weren't enough, legally speaking, for the reasons I tried to mention. Great, thank you very much. So much more questions. Є питання у нас, так? Будь ласка, будь ласка. Так, у нас є питання в онлайні. Всіх вітаю. Я передам слово Яні Карас. Hello, thank you very much for your presentation. And I'm wondering that Italy went more further than Germany, because we have this norm since 1994 in Germany about the future generations and the rights of nature, but it's not binding and it's not self-executive norm in Germany, because last year, no, not last year, but in 2021, the first time was this norm was a part of the constitutional decision at all, when the Constitutional Tribunal proved whether the climate law, the federal climate law, violates against the constitution. And in this context, I wanted to ask you how the individuals in Italy can enforce these rights. Do they have this possibility? Because in Germany, this federal climate law also doesn't address the individuals, but only the state. Thank you. Okay, thank you for your question. Unfortunately, it's too early to answer. Why? Because as far as I know, so far, the Italian Constitutional Court hasn't issued any important judgment about this. But you were saying that in Germany, it's not strictly binding. I would say that in Italy, it would be potentially binding, just as a constitutional standard to carry out a constitutional review on a piece of legislation, on a piece of primary legislation that, for example, would protect other constitutional values more than
the value of the protection of the environment. So you remember I mentioned the balance between different constitutional values, and potentially the Italian Constitutional Court could make a piece of legislation void just because the balance was not enough in favor of the protection of the environment in the interest of future generations. But do I understand correctly that you have also in Italy the constitutional complaint of individuals? So individuals can go to the court and complain? No, we don't Okay. have it. Unfortunately, we don't have it, but we have other, how can I say, other channels, other tools under which a case of constitutionality could be brought before the Constitutional Court, but not via a tool carried out by individuals. So we don't have the same tool that you have in Germany or they have in Spain. So that's why maybe so far the case concerning the new principle has not been taken before the Constitutional Court, because the tools are not so easy for taking a case of constitutionality before the Constitutional Court. But we'll see, and maybe in my next seminar here in Kharkiv, I'll keep you updated about this. Thank you very much. Thank you very much. And as far as I'm moderating the speakers online, I would also like to give the words for asking the question to Sergey. Thank you. Thank you, Mr. Albanese, for the great presentation. I would be grateful if you share your thoughts on the following. Do you see any opportunities for individuals in Italy to seek protection of their right for healthy environment in court by submitting a claim to the general or some specialized court on the individual basis? Thanks. Yes, absolutely. The answer is yes. Even if I am an expert in constitutional law and I am not an expert in administrative law, you might know that in Italy we have the system, I would call it the French system, of some specialized courts tasked with protecting rights concerning administrative law. So to answer your question, we do have some channels, we do have some tools for individuals to claim for their rights, let's call like that, when it comes to the rights to a healthy environment and so on, especially I would say because our system is based on specialized course of administrative law, concerning administrative law. But once again, I'm not an expert, strictly speaking, in administrative law, so I don't want to go farther than this. But the answer is yes, absolutely yes. Thank you. Thank you very much. Отже, чи є бажаючі ще поставити питання нашому шановному Енріко? I think we can continue discussion maybe after the boards, more maybe, because I think that we'll develop different ideas. So that's why I think we can support such kind of discussion. Thank you very much. Thank you, Lisa. So we'll continue. І ми продовжуємо. У вас є програма нашого сьогоднішнього заходу, але враховуючи інтенсивний навчальний процес, ми розуміємо, що в день в понеділок багато хто задіяний в навчальному процесі, тобто послідовність наших спікерів буде змінюватися. Отже, чи є виступ запланований, ви, будь ласка, мене попереджайте про час, і ми будемо підлаштовуватися під зручний час. Я також хочу представити мою колегу, модератор сьогоднішнього заходу, це Копиця Євгенія Миколаївна.
кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри екологічного права, яка буде модерувати онлайн аудиторію. Вона дуже цікава, вона зараз знаходиться в Генуї, у той час, як наш шановний Енріко зараз знаходиться в Харкові. Тобто ми проклали такий місточок між цими двома містами, і ми будемо з вами будемо на зв'язку. Отже, якщо не заперечуєте, я бачу, що Яна може вже виступити. Я хочу представити вам нашу наступну спікерку. Докторка юридичних наук, наукова співробітниця Інституту захисту клімату, енергетики та мобільності в Берліні, референтерка у Федеративному агентстві зі захисту екологічного середовища ФРН Карас Яна. І це наша колишня студентка, я так знаю. Будь ласка, Яна. Hello, everyone. I will Hello. speak English, but the questions, if there are any, I will answer in Ukrainian. Yeah, I'm the alumna of this university, and I'm happy to be here today. And I'm also, I'm an alumna of the University of Greifswald of Germany, where I studied the German law from the scratch. So I have the perspective of both legal systems, which helps me also in the scientific research. And now I'm doing my second state exam to become a full lawyer in Germany, which allows me to become judge or state prosecutor or federal civil servant or an advocate in Germany. And now I'm doing my administrative station at the Federal Agency of Environmental Protection in Germany in the department which sphere of responsibility encompasses sustainable development strategies, traffic and noise pollution. And also doing as the research associate, the fundamental research and contributing to the global networking to a solid scientific basis for effective climate action in our work at the ICEM, Institute for Climate, Energy and Mobility, which is also the partner of this university. And we signed the contract shortly before the war to the contract of the partnership between ICEM and the university named after the Yaroslav the Wise in Kharkiv. Today I stand before you to address a critical and urgent issue that affects not only Ukraine, but also the broader European community and the world at large. The environmental challenges and the urgent need for sustainable development in Ukraine's energy sector in the aftermath of unprecedented challenges. Even before the war, Ukraine was one of the European countries with the mass pollution and environmental degradation. The situation has been made even more dramatic by the devastation, direct or indirect, caused by the Russian aggression. Moreover, the energy intensity and carbon intensity of Ukraine's GDP were over 3 times greater than those of the European countries altogether in 2015, which means 28 countries, including the Great Britain. This makes it all the more important that future rebuilding of the energy sector focuses on sustainable principles. We have conducted a great research in the Institute of Climate Change, Energy and Mobility last year, which was called Europe-Ukraine Energy Transition Hub. And we have conducted 3 studies, the legal one, the technical one, and the financial one, to see how Ukrainian energy sector can be rebuilt after the war, considering both Ukrainian obligations after the according to the status of the candidate state to the European Union membership, as well as the possibility to rebuild the green and really sustainable energy sector. We have had a big questionnaire among the stakeholders in Ukraine and abroad working with the energy sector. And it has been reported that local banks offered unfavorable financing conditions to both foreign and domestic stakeholders seeking to invest in energy infrastructure projects before the war. This was primarily due to the high proportion of non-performing loans experienced by local banks, which, according to the OECD, stood at 49% overall and 65% in the state-owned banks. This situation limited credit growth in the private sector and impeded quiet investments. In 2019, for instance, retail loans in Ukraine hryvnia increased by 25%.
largely driven by consumer lending, while loans to enterprises declined by 8%. And rebuilding the energy sector in Ukraine after the war can reduce its greenhouse gas intensity and improve resilience and lower costs for consumers, which also will have a positive effect for the whole economy of the country. And this will guarantee a sustainable transition and a robust and resolutely green and resilient policy framework. This framework should rely on the following key elements: establishing a strong and credible pricing mechanism to internalize the cost of emissions, implementing regulatory measures when pricing alone is not effective, and advancing low-emission technologies to a commercial viable stage while preparing for more ambitious emission reductions. Ukraine should use the EU taxonomy for sustainable activities to guide its reconstruction to attract more international and EU investor support, even though it's not legally obliged to do so before becoming the EU member state. This would be a challenge for Ukrainian business and investors in case of adoption. However, it would also help countries speed up its European integration. The EU Green Taxonomy is part of the sustainable finance and reporting package, which promotes technological advancement and evolving economic activities. There are several reasons to prioritize its adoption in Ukraine. Firstly, adopting the EU taxonomy would align Ukraine's classification system with international and with internationally recognized standards. Other EU legal instruments through which the taxonomy aims for cross-sectoral implementation should be considered for pre-accession adoption. In particular, early implementation of the Corporate Sustainability and Responsibility Directive in Ukraine can encourage businesses to operate more sustainably and responsibly, contributing to overall economic and environmental progress. The adoption of the Sustainable Finance Disclosure Regulation will promote sustainable practices, attract responsible investments, enhance transparency, risk management, and market competitiveness, and align the country with international standards, contributing to post-war recovery. This would also encourage foreign investment and align the reconstruction with best green measurements, facilitating the integration of Ukraine's energy sector into the global markets and fostering its economic growth, as I told before. It would also enable Ukraine to benefit from its partners' expertise and experience in sustainable energy transition. The environmental and social eligibility criteria and guidelines of multilateral development banks in Europe are all reflected in line with the EU taxonomy and in some parts also overlap with it. So it would give Ukrainians access to additional financing of green projects, including the projects in the energy sector. Secondly, the EU Green Taxonomy provides also clarity and transparency on sustainable economic activities, enabling investors to identify environmentally friendly projects. By adopting the taxonomy, Ukraine can more easily attract green investment and demonstrate its commitment to sustainable development, enhancing investor confidence in the country's energy sector. The European Union is a significant trading partner for Ukraine, and aligning with the EU Green Taxonomy would also facilitate market access for Ukrainian energy products. Meeting the EU's sustainability criteria would also increase Ukraine's competitiveness and open opportunities for exporting energy resources, technologies, and services to the European market. Adopting the taxonomies would also give the Ukrainian government leeway to incentivize both private and public investment. Last but not least, adopting the EU standards would enable Ukraine to prioritize and promote investments in renewable energy, energy efficiency, and other low-carbon technologies, leading to reduced greenhouse gas emissions and enhance environmental protection. Of course, the taxonomy should be adapted to the particularities of the Ukrainian situation, given due consideration to issues of war damage, economic development, and domestic capital markets. So all in all, it's very important to Ukraine to prioritize the adaptation of the EU green taxonomy because, as I told, it's not Ukraine is not obliged to do so before it becomes it's a full member. But doing this in the really early stage allows Ukraine to get all the benefits of green investment. Thank you. Thank you very much. I would be responding to the online audience. So I've got to express the greatest appreciation of devoting the time to taking part in our today's discussion in the very last moment at the latest invitation. So I
I have had the pleasure to be working with Yana as bridging the cooperation between Ярослав Мудрий National Law University and ECAM. And it has been a very great opportunity to learn how the practical approach does align with the theoretical guidance, which Ярослав Мудрий National Law University has always been working on. And I would like to ask the audience in Kharkiv, do you have any questions to Dr. Yana Karas? We've got the question from the online audience. Sergey, it would be very interesting to hear your question, so please. Yes, thank you. And am I supposed to ask in English or in Ukrainian? I don't care. Uh-huh. Okay. So my question is that we have a problem in Ukraine with foreign investments because of war and because of lack of insurance of war risks. Yeah, and this problem is in all sectors. And set aside green investments. So my question is, how do you think and how do you assess whether there green investments will be more like whether the investors will be more ready to make investments if they are green and not to take care and not to pay attention to the war and to the war risks. And how do you think whether there are more available instruments for insurance of for insurance of war risks if we are talking about green investments? Thank you. Thank you for your question. Should I answer in Ukrainian for the broader public or better in English? Evgenia, what do you think? I think that you can go for Ukrainian one, and Evgeny Pavlovich would kindly tell Enrico what you have been addressing. Окей. Дякую дуже за дуже слушні запитання. Вони, перше питання щодо зелених інвестицій. Тут треба розділяти між публічними та приватними інвестиціями. І як я вже зазначила, що більшість банків, міжнародних банків, банків допомоги розвитку країн, вони мають дуже схожі з EU Green Taxonomy taxonomies, згідно з якими вони вирішують, чи це зелені чи не зелені інвестиції. І тому, якщо ми в Україні запровадимо європейську зелену або адаптуємо таксономію, то ми отримаємо доступ до публічних інвестицій, тобто до більших кількості інструментів від закордонних development banks. Також багато держав, наприклад, Німеччина, вона страхує своїх інвесторів самостійно. Тобто, якщо німецькі інвестори хочуть під час війни виходити на українські ринки, то є можливість звернутися до інструменту захисту, федеральний уряд може застрахувати це. І звісно, що це політичні моменти, але якщо ми показуємо як Україна, що ми дуже швидко рухаємося в бік європейської інтеграції, адаптуємо навіть ті документи, які не є зараз першочерговими, то це дуже позитивний сигнал, який буде для більшості країн сприйнятий як факт, що окей, Україна рухається, Україна sustainable partner, і Україна готова приймати рішення, які є в довгостроковій перспективі позитивними, але в короткостроковій перспективі можуть викликати навіть якийсь економічний шок у фірм, які підпадають під дію таксономії. Тому, власне, це щодо страхування, це буде позитивним моментом. Так, що стосується insurance of war, то тут знову ж таки два моменти. Україна має, ми в цих студіях наголошували на тому, що це були, до речі, рекомендації, які були надані також потім українському уряду. Ми презентували це в Європейській комісії. Україна має, по-перше, сама розвинути свої іншуренси, страхування ризиків військових навіть після закінчення війни, маючи такого сусіда, якого ми, на жаль, маємо. А по-друге, це є інструмент страховок в урядах країн, великих партнерів України. Тому, підсумовуючи, я сподіваюся, що я відповіла на питання. Я не можу сказати чітко щодо приватних інвестицій, бо це дуже depends, але приватні інвестиції, знову ж таки, інвестори можуть звертатися до урядів за страхуванням своїх інвестицій. А для
публічних інвестицій це буде великий позитивний сигнал. Дякую. Do we have any other questions? Є у нас ще питання в аудиторії? Дякуємо. Немає питань. Дякуємо вам, дякуємо, Яна, за те, що ви долучилися до нашої дискусії з такою надзвичайно важливою доповіддю, інформативною доповіддю. Дійсно, багато проблем, багато питань. Можливо, в процесі нашої дискусії будуть ще питання, тому ми продовжуємо далі. А зараз Дякую за запрошення. Thank you very much, Яна. А зараз я хочу представити із задоволенням свою колегу, кандидатку юридичних наук, доцентку кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Копицю Євгенію Миколаївну, яка сьогодні і модерує захід наш сьогоднішній, і готова поділитися своєю презентацією. Будь ласка. Так, дуже вам дякую. Thank you very much. І скажіть, будь ласка, чи бачите ви мій екран? Так, бачимо. Добре. По-перше, дякую за подвійне представлення. So today I'm wearing like double hat, like both of the moderator and the speaker. And it's a great actually pleasure and honor for me to be following two previous speakers like Enrico and Jana. They have given a very deep insight into the practical issues of the law. So I would try to do a little bit of the combination of theoretical and practical basis, because trying to connect to bring the bridges between theory and practice, which has always been quite a bit challenging for me. And I would be very happy if you take part in answering some questions, which from time to time I would be posing during my presentation. So I'm going to talk about what is a resilient environmental law, what is the crisis, and how it can be used to tackle the challenges of the green transition in Ukraine. Dr. Yana Karas has already outlined the practical value of the green transition in Ukraine, so I would not dive deeper into these details, but would rather highlight the importance of the green transition in Ukraine and its connection to the environmental law. So, our today's, with the great help of the visit of Enrico, we've managed to organize the workshop/discussion that had the name of Polycrisis. So when we were battling around how to name this workshop properly, there were kind of, scholarship discussions between so many of us, and everybody was opposing the term polycrisis. But this is actually something that is currently going on. So it all started with the COVID-19 lockdowns, multiple shocks that drove energy crisis, and of course was much more worsened with the Russian invasion of Ukraine. And as you can see on the screen, we've got multiple shocks that are creating the great pressure on the legal systems and on the global security worldwide. This is where the term resilience comes by. In the light of the increasingly turbulent, complex, and globally interconnected challenges, current approaches to sustainable development appear not sufficient to achieve equitable and sustainable human well-being and development. So the question arises, what innovative and transformative approaches can meet and can tackle these complex challenges? Because we are living in the time of the polycrisis. Nothing works, and it feels that really nothing works. And sustainability principle seems not to work as well. So here I've got the question for you. Please share your ideas if it's possible. What is resilience? Because the concept of resilience has gained quite a popularity in the recent times. We are
like we have heard about resilience in psychology, how to be resilient and resistant in the terms of in the case of the crisis. We have heard a lot about the resilience of the systems in connection with the climate change adaptation. But what do you think? What is resilience? What is the first thing that comes to your mind? Any ideas? Yes, Sergey, please. Yeah, thank you. I think resilience is the ability to keep going, to maintain functioning, irrespective to the circumstances and to obstacles. For example, our small business has shown a great example of resilience last winter in the situation of Russian terroristic attacks on Ukrainian energy infrastructure. Very great example. Thank you so much. The resilience of the businesses, the resilience of Ukrainians, infrastructure, overall has shown, was unprecedented. Thank you. Yeah, Yana, please. I would also add that resilience is also the capacity to withstand, to recover quickly from difficulties, toughness. So it's also about Ukraine. Or it should become about Ukraine. Oh, yes. It's definitely about Ukraine. During the period of 2 wars and going towards or 2 years of the war, we have been still standing, right? So it's a lot about resilience. Okay, any other ideas? Okay, then in this case, please let me proceed with one more question. So when we're talking about resilience, there could be 3 different definitions. The ability of a system to leap back to its former state after a shock without the permanent rupture, the capacity of the system to experience shocks while retaining essentially the same function, structure, feedbacks, and therefore identity, or the degree to which the system can self-organize and build capacity for learning and adaptation during the shock. So, which of the following definitions better describe the resilience of law? What do you think? Are there any ideas? So it's when we're experiencing shock, when we're leaping back to the former state, or when we are learning to self-organize. Yes, Sergey, please. I think that the better definition would be the degree to which the system can self-organize and build capacity for learning and adaptation, because the law must remain functional, irrespective to changes of social affairs. And when something new pops up, the law must still work, and there must be no dysfunction. Yeah, great. Thank you very much for such an elaborated explanation. And I absolutely agree with you. So when we're talking about how the resilient law should look like, we could be comparing between the ability to react to the shock and come back to the previous functions, or to continue riding a bike. And there is, from the theoretical guideline, there is the explanation that the resilience of law, the resilience of socioeconomic systems, it should be it can be compared with the human bike. So we're riding a bike, if we hit a bump, the bike starts to wobble, and if the wobble continues, the steady forward motion resumes, and then the resilience of the systems absorbs the disturbance, and we continue riding. We're not following off the bike because it is the bike that got the disruption. So it is bouncing back, but adjusting. And even if the forward motion doesn't resume in exactly the same manner, so of course we could be wheeling around, the system continues to be productive. So in this case, the bump modified the system, and the system retains its function, structure, and identity while changing a little bit. But if the bike crashes to the ground, the disturbance triggers a change into a different equilibrium state. So the greater the bump the system can absorb without causing the rider to fall, the greater the resilience of the human bike forward motion state.
So what it means? It means that the law should be able to absorb the crisis, absorb the disruptions, continuing functioning while not keeping the same structure that is. And here the question comes, what can be the disturbance? What can be the disturbance to law, or what could be the disturbance to the environmental law in particular? It could be any kind of the human intervention. So for example, when we're talking about the introduction of new species and like when we are dealing with the alien invasive species, or overfishing. It could be pandemic, hurricane, extreme weather events, or, and we would be particularly talking about today about the Russian war in Ukraine. So when we're talking about the bouncing back to the pre-crisis development, it's something that we don't want. So when Russian war on Ukraine started, we got the understanding how vulnerable the global system was. So the disruption of the food supply chain, the energy crisis that hit, like it all revealed how much interconnected we are and how we can't allow ourselves to jump back to the pre-state level, to the pre-crisis level. And this is why sustainability is the concept that a little bit drawing back aside in comparison to the concept of resilient. So the resilient law cannot allow and doesn't simply bounce back. It actually should bounce forward, and it should continue to adapt, staying in the forefront of trends and finding new opportunities in adversity and uncertainty. And this is where the example of Ukraine comes. But the question is environmental law resilient? So does it look like a bike? Like currently, can the environmental protection show its resilience amid the disturbance? And if previously it has been formulated with the term of the development of environmental law, that much more environmental protection seemed to aim at conservation. So conservation, both conservation of the state of the environment and conservation of the legislation as it is. So it was before aimed to keep as it was, but it can no longer allow itself to be like that. So the resilience of environmental law is of a high importance because it has to evolve rapidly. It has to elaborate on new structures and frameworks in the response to the inadequacies of existing legal and other emerging shocks. And the example is, as we have already, as I have already mentioned, the Russian invasion of Ukraine. So the shock comes, the Russian invasion. The response is quick or not, and this is where we should look at how the European Union did respond. So it was the European Commission REPowerEU plan that was aimed at ending the bloc's reliance on Russian fossil fuels by 2027. It was elaborating pretty fast, and it was adopted in March 2022. And among the goals that were highlighted, the plan was aiming to increase the share of renewables in final energy consumption and exceed the 40% target previously under negotiation. So it did respond fast. The European Union responded fast, and it marked the era of the rise of the renewables. Was it a quick response to the shock? Obviously, yes. Then we're looking at the second shock to environmental protection, like Russian invasion of Ukraine. The response, the global response, the international response within the international law was the final adoption of the PIRAC principles, the principle of the protection of the environment in relation to the armed conflicts. And it was called to be the new international legal framework on the environmental impact of war, which obviously was not the truth because it has been already 10 years in process of advancing this legal framework with the relation to the war and environment. And it contained a set of 27 legal principles that were being developed on the United Nations regime, International Law Commission, and which was mandated by the UN General Assembly with progressive development and codification of international law. The question arises, was it the quick response to the shock? No. But it was the Russian invasion of Ukraine that again highlighted and eliminated the multiple
multiple vulnerabilities in different areas and made the global governance and the global community, international community respond as fast as possible. The question, why should environmental law be resilient, is pretty easy to answer, because it is the resilience concept that shows that environmental law has to be organized very fast. And it shows how adaptation to, for example, climate change or some other shocks may sometimes alter our environment unpredictably, and we have to be able to respond fast. A little bit faster than 10 years working on the principles of protecting the environment in the relation to the armed conflict. And we shouldn't disregard that sustainability is very important, and that in 1980 the sustainability development was in place, but the time for us to change a little bit has come. So the point of the adaptation and the linkage between the resilience in the polycrisis era and the modern challenges, it is the Russian war against Ukraine that highlighted various that drastically impacted on various spheres, but one of the biggest victims of the Russian aggression has already has been acknowledged to be the nature, and that suffers huge, considerable costs. But there is always the hope, and this is where again the resilience concept shows. So once the shock comes, it is always the point of the system to reorganize, the condition, the prerequisite for the system to reorganize and to respond in a more effective way. So building back better, the concept that was introduced in the international environment with regards to the COVID, the response to the COVID pandemic and its economic implications, was revived back and was turned even to the building back greener in terms of Ukraine. And one of the main principles is that in post-war recovery, Ukraine mustn't revert to its previous state, and that despite the risk of being constrained by narrow economic diversifications vulnerabilities to fossil fuel market fluctuations. And the vision that is supported, thankfully, by the international and European community, that Ukraine must pursue a green future where decoupling growth from greenhouse gas emissions secures long-term economic strengths and prosperity for its citizens. So the post-war recovery and the green transition are of the vital importance, and they elaborate on the priority of the market-based approach to ensure net zero transition efforts in the long term and in the long-term perspective, providing the energy security. Energy security is and should be based on the renewable-oriented energy sector. The innovation, it's about the creating the conditions while reconstruction and recovery to leapfrog, to advance the technological state of the commodities that has already lost their operational abilities for quite a while, and ensuring just transition by supporting the communities in Ukraine. And honestly, I would give you a little bit of more like theoretical background that there could be the short-term and long-term resilience like introduction. And I know that I'm running out of time. And I would rather point you out to a couple of more important things, that it is the green transition, that it is the war in Ukraine that boosted the willingness of the global transition efforts, and it is the shock and the crisis and the war that costs too much that highlighted that we've got to switch to renewables. And it is both the priority for the world, for the European Union, and for Ukraine to accelerate the rollout of renewables, because renewables has been proved. Renewables as a technology, it has been like renewable technology, solar power plants, like wind, and the other alternative sources of energy, they have been proved to be the technology of peace. And interestingly, that when I start talking about the green reconstruction of Ukraine, while being abroad, I constantly being questioned, is it really feasible?
I constantly being questioned, is it really the priority which Ukraine should put forward? And the answer is definitely yes. And even though it looks like the destruction is continuing going on, and that like switching to renewable sounds like a little bit ambiguous in terms of the crisis, it should be, it is not like that, because it's actually the one of the tools for Ukraine to strive after the end of the war. But moreover, it's something that Ukraine, while prioritizing, can help the world to show and can ensure the global and European security. In 2022, long time ago already, in terms of the war, the Ukraine government presented the 10-year National Recovery Plan, where it introduced the Building Back principles. And within the package of energy independence and Green Deal, it projected that the inclusion of it projected that the expansion of the renewables share in Ukraine would grow, and it had some loopholes, and I wanted to cover a couple of them because nothing is perfect, as well as the National Recovery Plan wasn't perfect. But again, it was one of the examples of the quick response to the shock, that whilst being not even in the middle, being in the beginning of the constant distractions in 2022, Ukraine's government have already started to plan how to reconstruct. And this is what the law should envision as well. And this is what the green transition shows in Ukraine, shows to the whole world, that it's not only it's not only the reason for us, it's not only the condition for us to gain the European Union membership status. It's also the condition, it's also the prerequisite to insurance of the global and European and national security. There are this certain set of legal challenges that are connected with the green transition of green transition in Ukraine, because amid the proclaimed willingness and aims and goals, of course, we've got to work precisely and we've got to work precisely in elaborating technical and legal and financial support to make this green transition happen. From terms of the legal challenges, it is the current Ukrainian strategic energy framework that has a potential obstacles to achieving long-term sustainable and green reconstruction, which can be tackled. The priority, of course, of the European integration, but I wouldn't repeat what Dr. Yana Karaska has already mentioned. And of course, we've got to elaborate pretty fast on the development of the EU acquis in the various energy policies, but not only environmental and climate also. To sum it all up, I would like to mention that it is the energy transition in Ukraine that is not only a national concern, but it is the significant component of the global climate agenda and global security. While at COP, the Ukrainian government presented different scenarios with the short-term and long-term perspective, aiming at the decarbonization of the energy system and envisioning turning Ukraine into the green energy hub of Europe. But what is really not worth noting is that the reconstruction is happening now. So it is the system that responded fast, because it like in the situation when we've got to respond fast and when we have these concerns of life and death implications, we have no opportunity to take the time. So in the aftermath of the Russian devastating actions against Ukraine's power grid, in 2022-2023 season, Ukrainian communities were actively engaged in developing innovative energy solutions like solar, wind, and energy storages, which enabled, for example, hospitals, water pumping stations, and other critical facilities to operate resiliently. So it showed that it is the prioritization of renewable-oriented reconstruction that can ensure energy security while offering the additional advantage of accelerating long-term net zero transition efforts.
Again, it was the part of the COP 28 Ukraine's pavilion, and it showed that Ukraine is rebuilding. Moreover, it's rebuilding green. And the fun fact is that Ukraine has installed more onshore wind power since the start of the war than England. And this new capacity provided enough clean electricity to power 200,000 homes, just 60 miles from the front line in the southern region of Mykolaiv. And again, it shows that it is showcasing that the accelerated deployment of solar and wind helps, can help and will help Ukraine to ensure the resilience in its future endeavors. So when we're talking about Ukraine and reconstruction, making the renewable-based oriented energy system, making the renewables-based and net zero economy, this is the vital thing to do. And again, this is where like the resilience of the law and the ability for the law to respond quickly amid the multiple crises is here. Thank you very much. I hope that I managed to. I know that I've exceeded a little bit on the time, and I'm happy to answer any questions if you got some. Thank you very much, Evgenia. Thank you for your observant and expressive speech. I would say deep investigation in this topic. So, friends, who has questions? I saw Yana Karas. Please. Yeah, thank you very much. I really liked your presentation, and it was really taking deep the public audience in this presentation and the questions and how you interacted with the public. I really liked it. My question is related to the PIRAC principles, because like the UN law is a soft law, and after the Russian aggression, we saw that it doesn't work at all. What do you think? Are these principles like will they change something, or is this just a symbolic gesture, like we do something just not to sit down and not to give up? What's your private opinion on these principles? Yes, of course it is. Thank you very much for the question. And that is the huge part of my personal disappointment of the international legal instruments that are not able to respond as fast as Ukraine can and as fast as the Ukrainian legislators can. And of course, like due to the nature of these legal provisions, and yes, it is the soft law, it has the more declarative nature as it is. And it's unless it is legally being like implemented into the legislation of a state, like the same as the climate ambition and climate goals and climate declarations and the whole thing, for example, about COP and about other things, unless it is it become the part of the national legislation of the country, it is not legally binding. So here we have to admit that most of the UN regimes gives the direction for the international cooperation or for the separate countries to orient on, which is kind of like a great guidance, but unfortunately not legally binding. But it did give some implications, practical implications, for example, in boosting the discussions on acknowledging ecocide as an international crime, like by amending the Rome Statute. So I think bits by bits, pieces by pieces, even the soft law does impose, like does gives, by giving some of the directions, it gives at least like some pushes towards elaborating stricter principle that could be embedded into the laws and enforce the states, aggressor states, finding or having accountability for the actions that are destroying environment, or climate, or so on and so forth. So yeah, thanks. Yes, after the next one, please. Thank you very much. Next one. Sergey. Sergey. Yes. Thank you for your active participation. Please, welcome. Topic is relates to my research, so that's the reason why I am so active. And I would like to ask you, Evgenia, for regarding the following.
In your presentation, I spotted the point that we need more wind, more sun in the context of green transition and reaching CO2 Net zero. neutrality, net zero neutrality, And my question is the following. We know that development of generating facilities require lots of lands, yes, and we already have cases when the wind power plants are developed in the protected areas, for example, in the Carpathian Mountains, and we will see such examples in the future, of course, because the amount of available land shortens, and we need more and more generating capacities. And the resolution may be the development of the offshore wind in the Black Sea. Yes, let's presume that the security situation allows this development. So, how do you think whether the state and the lawmaker should choose the priority between the environmental protection or give priority to the development, to enhancement of development of generating facilities and for the development of legislative infrastructure for, let's say, offshore wind? What the lawmaker should choose? Yeah, thank you very much for the question, like this moral dilemma, right? So either we are satisfying our urgent like energy needs while sacrificing the nature, or I think like here the answer to this question can be multifaceted, and the first point is that why don't we think about unfortunate, but the consequences of the warfare and the territories that has to be demined, that has been affected by the warfare, but in the process of its demining, why not to use the territories that have obviously lost their initial fertility or the capacity that it had that it can no longer carry on? Why don't we think about using these for the deployment of, for example, wind farms and solar. Well, it's something that came to my mind right now, because obviously when, well, from the technical and the legal point of view, the deployment of the renewable of the RES facility includes the obligatory, and we would be following the European Union requirements, like with this regard, and it demands the environmental impact assessment. So like legally, it's not possible to put the renewable, for example, the solar or the wind farm like in the territory like which would harm the protected environment. And in case it is put there, it is deployed there, it is the violation of the law. So like what you were referring to, it's actually the examples of the legal principles being ignored and violated, rather than like the example of that we should sacrifice. The second point that maybe I would very quickly address is that we've got to keep in mind that it is only the decentralized solutions, the decentralized energy grid that could help Ukrainian power grid to continue operating, because while being the tendency, the European Union tendency also, and the global tendency, the decentralization of the energy system, it's the question, the answer to the question. But like obviously, putting all the offshore wind, putting all of our efforts into deployment of the offshore wind in the pretty risky territory, I think it can enhance the future risks. But so I wouldn't say that while if I were to give the recommendations to the policymakers or to the legislators, I'm not sure that now we've got to map the exact territories like where the future renewables could be installed. But at this point, we should aim, we should think short term, and in the short term, the supporting of
the projects that have been announced, had been announced before the Russian invasion, or those territories that has been already assessed from the ecological point of view and gave the possibilities to make these projects deployed, it is the number one thing. And maybe Jana could address this question also, because we have been working on monitoring, like on assessing this situation also, or you've got the question, Jan? No, I just want also to contribute to this question, because I'm wondering about the question at all, because Ukraine is the second biggest country of Europe with a really huge territory. And after the war, the amount of Ukrainians living there will be even less than now. Like we will be in best case like 30 million people. And we do not have this problem in Ukraine with the acceptance of wind farms or renewable like sun farms, as we do have in the Europe, in countries which are small and do not have enough territory, and where people really think, okay, do I install the wind farm or the sun farm, or do I will have there my weeds ground wherever. And Ukraine has really huge chance to become the renewable hub of Europe, just because of these preconditions. We have a lot of sun, we have a lot of wind, we have huge territories, and not a lot of people. Yeah, but the question was mainly how it would, so that the deployment of those territories doesn't interfere and doesn't lead to the disbalance of the ecosystems and doesn't harm the biodiversity, for example, as it is like happening. But yeah, of course, like legally, we've got to make environmental impact assessment, and out of that, based on the assessing of it on the grounds, we shouldn't place it in like Закарпатський biosferny заповідник, right? So this is the point. So yeah, I see the point. I mean that there are a lot of territories, so we do not need to discuss the questions. It's logical that the protected territories shouldn't be not responsible, but be ready for this farms. But there are a lot of territories. So if I may comment. First of all, thank you for your answers, and I would like to comment first to Jana's contribution. Well, I think that the lack of territory is not the issue for Ukraine, because when the developer is planning the renewable energy project, it is important what is the insulation, what is the quality of wind, and wind is not perfect everywhere, and this influences the financing of the project and so on. So we may have lots of territory, but not all this territory is suitable for renewable development. And if we look at the map of solar, let's say solar facilities, we will see that they are concentrated in closer to the southern Ukraine, Vinnytsia region, Dnipropetrovsk region, and other territories in this area. And we will see little of only few solar power plants in the Zhytomyr region, or like somewhere near the Belarus border. And I would also like to comment on the Evgenia regarding the mining. Yes, and the issue here is that these territories which are affected by the war, they won't be suitable for the development in closest years, because the mining costs money, yes. And if you are going to develop the, let's say, wind power project on the territory which was polluted with mines, your insurance will go to the moon, and you need to also to perform the demining works before you can do anything at this area. And this also will influence the price, and investors will consider this. And no financing bank will provide you any financing if your territory is polluted with mines, and unless you agree that all necessary measures for the mining are performed, and that you can also provide some additional insurance for the project, or even more
more important for persons' lives, for lives of builders and other stuff that could be potentially affected by mines. So these territories are not perfect for this kind of projects. Thank you. Yeah, absolutely. I absolutely agree that in the short term, even midterm perspective, it's impossible. That's obvious. That's absolutely obvious. It's just like something on the tip of my mind, you know, that we saw the territories like when we would be referring to цільове призначення земельної ділянки, in context of the certain categories of the land, if like the land has been affected, so it would be much easier than to turn these territories like that are to be demined sooner or later, hopefully with the help of with the great help, because it's long term, it demands lots of money, lots of work, and like lots of finances also. But in the long term, we can think that using these territories could be for the sake of like the investment of the construction and of the renewables on them. So it's, of course, it's a long-term perspective. And I absolutely agree with you that this is not the decision that we can go for now. Thank you. Thank you. Pasha. We have a small question from Enrico. Yes, actually, I don't have a question, but I just want to say some very quick reflections that came to my mind from your presentation. So thank you very much, because your presentation put much flesh on the bones of our future research cooperation. Because while you were talking about resilience, I thought of the concept of resilience in constitutional law. What I mean that the case law of the Constitutional Court should be resilient, because luckily our system is not based on precedents, binding precedents, like, for example, in the common law world. So I think that even the constitutional courts should learn and adapt their case law to the crisis and so on. And secondly, I was thinking that even the legal concept of environment should be resilient. And what you mentioned made me think of the definition I gave in my presentation. That was not a definition, because I said that the concept of environment should be undefined and undefinable. So once again, it should be resilient from your perspective. And finally, once again, I think that the perspective of protecting future generation is something resilient, just because we don't know who the next generations will be, how many they will be, and so on. And maybe while you were speaking, I thought of the theories of Thomas Malthus. So maybe the reaction to the failure of the theory of Thomas Malthus is a good example of resilience, once again, from the perspective of generations and future generations. So thanks again, because you put much flesh on the bones of our future cooperation. That's all. Thank you very much for your kind words. Thank you. And we've got the question from Polina. I think. Evgeny, Yes, we hello. have Yeah, can, we've got yes. one more question. Yes, please. Yes, thank you for your presentation. It was very interesting and informative. And I want to ask you, what are your personal thoughts on how quickly and in what way Ukraine will restore environment after the war? It is very much of the philosophical question, because it would depend a lot on when the warfare is finished, when the war finishes, right? But how quickly, nobody can give you the exact numbers. But in last week, the global impact, the
Ukraine Global Impact and wrote the 10-year plan about the recovery of Ukraine. It's not the Lugano one, but the new one. And one of the parts of it, it's like allocation to certain finances on on the green reconstruction and recovery of Ukraine. So they are framing it very ambitiously, and they mention it like within the document that it's pretty ambitious, but they are aiming for 10-year plan on the green reconstruction and recovery of Ukraine. So let's be optimistic. Let's go for it. In 10 years, we would be able to do that. But of course, we have to be realistic and we have to be optimistic, right? At the same time. So according to the current elaborated international documents, we have this 10-year frame. According to the realities, some ecosystems cannot recover fully, and we will never be able to recover fully. And we have to accept it, and we have to actually to adapt to the fact, the same like with the point of the climate change, right? So like now the point is that we're not mitigating the climate change, but we've got to adapt to that. The same like we as like Ukrainian nation and the world, we've got to have to adapt to the certain consequences of war, the same as we did adapt to Chernobyl catastrophe. So we've got to consider that certain territories would lose their initial shape and nature and would turn into something different. And we've got to adapt, and we've got to help to support its greening like afterwards. But of course, it will take a little bit more time than that. But let's be optimistic. Дякуємо. Thank you very much for your question. Дякуємо за питання, дякуємо за відповідь. Дійсно, ми всі оптимісти, і все буде добре. Отже, ми продовжуємо наше засідання. І я хочу запросити до слова кандидатку юридичних наук, юридичного радника компанії Engine, керівника напрямку ЄС та Сполучені Штати Америки, і Павлову Ольгу Володимирівну. Я хочу підкреслити, що це колишня співробітниця нашої кафедри, і вона одна з перших на нашій кафедрі, звісно, і на теренах України звернулася до концепції екологічної держави. Отже, будь ласка, Ольга, вам слово. Thank you, Zhenya. I'm honored to address this estimated gathering today on the topic of integrating the scientific-based targets initiative, corporate net zero standards for the development of an ecological state. So, like in short name, is BDI. I will highlight the impact of such strategies, pathways to follow sustainable development, and underline how making commitments to ecological sustainability can render business to more desirable and worthy of investment way. The SBDI plays a pivotal role in ecological state development by providing a science-driving frameworks for businesses to set and achieve emissions reduction targets. By aligning corporate strategies with scientific evidence, this standard ensures that business contribute meaningfully to mitigating climate change, fostering environmental sustainability, and supporting overall health of the ecological state and ecological sustainability. It facilitates a systematic approach, encouraging business to adopt sustainable practices, invest in renewable energy, and engage in responsible resource management, thereby contributing to the long-term resilience and equilibrium of the ecological state. Businesses, as a key drivers of economic growth, expert considerable influence on environmental resources, biodiversity, and overall ecological balance. Their operation, production processes, and supply chains often contribute significantly to environmental degradation and carbon emission. Right now, I can highlight the impact of the SBDI net zero standard on business and the ecological state. It offers numerous for businesses extending beyond just environmental and financial efforts and gains. By adopting the standard, companies can enhance their brand reputation and gain access to the
favorable financing, and contribute to a healthier sustainable development goals, like implementing them through all their frameworks and processes. These, in turn, can influence legal and policy frameworks surrounding environmental protection, fostering a more sustainable future. Like the main benefits of SBTi for business are, first is reduction of costs. Implementing emission reduction strategies can lead to significant cost savings through improved energy efficiency, and resource utilization, fostering sustainable business practices. Right now, we can see, so it's even more cost effective to include the electronic documentation in your company instead of using the papers. It makes the processes faster, smoother, and you don't need to spend a lot of like money, only just put the subscription in your company for some sort of electronic services. You can save your brand reputation through this environmental impact. Consumers are increasingly seeking out sustainable businesses. Adopting SBTi standard demonstrates a company's commitment to environmental responsibility, leading to a positive brand image and potentially mitigating legal risks associated with environmental non-compliance. At the same time, it improves access to capital. Investors are increasingly prioritizing companies with strong sustainability practices. Aligning with the SBTi standards can unlock access to favorable financing and investment opportunities, contributing to a more sustainable financial ecosystem. Right now, even in our company, to be more desirable as a service providers, it's our idea also and our initiative, but at the same time, we will be more desirable for other companies if we will meet this point of their checklist for the companies. If we will submit the same frameworks and standards inside of our company, we'll proceed through all these reports, we'll provide like significant audit through all systems and operational matters in our company, we will be like number one or like in the first 10 company prioritizing to choose to whom they are going to pay their money. Contribution to a healthier ecological state is also one of the sides as a benefit from this SBTi. By reducing emissions, businesses adopting the SBTi standards directly contribute to a healthier ecological state, potentially influencing legal and policy frameworks surrounding environmental protection. So if we go into some sort of examples, I can share with you that Microsoft, Google, Salesforce, Adobe already implemented and set ambitious environmental sustainability goals. About Microsoft, they set a set of goals, include also becoming carbon negative by 2030 and removing all of its historical carbon emission by 2050. It's pretty ambitious, but they already showing annual reports that proving that they are going in this direction. About Google, they are a leading technology company and has made a significant commitment to sustainability and has adopted SBTi to reduce its carbon footprint. The company has pledged to operate on 100% renewable energy and achieve carbon neutrality for its operation by 2021. And Google, so they already met it. Google has invested in renewable energy projects, including wind and solar farms, to power its data centers and offices. So these are just only some examples which illustrate how businesses in the technology sector are leveraging the SBTi to reduce the environmental impact, drive innovation, and inspire others to prioritize sustainability.
By setting ambitious targets, investing in the sustainable practices, and collaborating with stakeholders, these companies drive positive change and contribute to a more sustainable future. By adopting these standards, businesses not only mitigate their environmental footprints, but also contribute to broader ecological states, resilience, and sustainability. So incorporating SBTi, a corporate net zero standard, into business model helps to increase their credibility, competitiveness, and long-term viability. Moreover, investment in sustainable practices cultivates brand loyalty, fosters stakeholders' trust, and mitigates reputational risk associated with environmental non-compliance. Like, in a conclusion, just to be short, in our timeline, like the integration of SBTi for the development of an ecological state represents a pivotal milestone in pursuit of environmental and sustainable development. By trying to make it mandatory for each business and corporation, it helps them to see the necessity in the investment in these ideas and goals, and really be not only on paper, because when you're going through full this procedure and report, if something will be fake or not real in your company, your report will not be accepted, and you will not be able to like publicly say that you set these goals and they were accepted. So thank you for your attention. If you have any questions in Ukrainian, in English, I can reply on them. Thank you very much, Olga. We have a question from Yana, please. Thank you very much for your presentation. We actually were studying together in the same group, so we know each other for years. My question is, what do you think? What are the benefits for other companies to do the same? Like, what is the benefit, and why do not a lot of companies introduce these practices? Давай я відповім українською, так буде зрозуміло усім. Дивись, моя ідея в тому, я думаю, що чому компанії не запроваджують його, оскільки це треба витрачати окремі бюджети, кошти і наймати людей. Найчастіше, in best practices, треба наймати спеціальну людину, яка розбирається в цій тематиці і буде проходити аудитом повністю по усіх процесах і усім операційним, практичним моментам. Навіть там є елементи, навіть у кого ти закуповуєш який товар, чи відповідають вони цим умовам і таке інше. Тобто це не просто, що ой, на папері, ось дивіться, ми папірник використовуємо, ми net zero in the company. Ні, це так не працює. Ти повинен реально зробити за рік репорт, в якому ти будеш перевіряти, там є така назва як Scope 1, Scope 2 and Scope 3. Тобто вона відноситься до перших найближчих, Scope 1 відноситься до manufacturer більше, тобто чому я акцентую на IT-компаніях, бо вони трошки в іншій категорії, вони одразу можуть переходити до Scope 3, а саме, тобто, постачальники, треті сторони, бо фактично вони не роблять якогось там сильного імпакту, окрім якщо у них там ці серверні стоять і вони там роблять викиди у атмосферу. Це інша історія. Але якщо ми пройдемо по цим великим компаніям, то це, я так розумію, на менше року потрібно витратити і на не $1000 для того, щоб провести правильний і доцільний репорт, який потім вартістю десь $20,000 буде аудіюватися, і тільки після цього ти можеш бути визнаний як комплаєнсі з цими таргетами, тобто з цими цілями. Тому, відповідаючи коротко на твоє питання, в чому проблема? Це вимога часу, вимога інвестування, і не усі компанії бачать в цьому прибуток, розумієш? І коли інші компанії виходять
на ринок і кажуть: окей, гайс, ми вас приймемо, але фактично тендер. Ми виставляємо вимоги, що ви повинні бути в комплаєнсі з цим, з цим і з цим. Якщо ви не підходите, ви не отримуєте прибуток. А коли різниця між прибутком і цим інвестуванням буде значна, тобто, наприклад, ти інвестуєш один раз $20 000 і потім отримуєш $100 000 щорічно, то тоді вже в тебе включається: окей, може це і треба, може це і буде добре, і ми потім скажемо, які ми чудові і робимо імпакт в екології. Тому що просто змусити, я не вважаю це доцільним, як фактично в деякій мірі представник практичного сектору, я вважаю за доцільне, так, це повинно бути інвестування в це, але воно повинно давати чітке розуміння, що ти від цього отримаєш. Матеріальне, окрім того, що твої діти зможуть жити у кращій екології, у кращому світі. Ми нещодавно аналізували до того, що ти сказала, хочу сказати, вступив в силу новий ІЗО-стандарт щодо менеджменту навколишнього середовища, і ми його аналізували на відповідність до директиви, яка скоро буде вступити в силу в Євросоюзі, Consumers Empowering Directive. І дуже цікаво було, що це ІЗО-стандарт, який багато зараз будуть в себе впроваджувати, принаймні є. Він дозволяє, тут буде реагувати європейське законодавство в тому, що це буде заборонено, і тому буде якось це згладжувати. Але в цілому компанії, які впровадять цей стандарт, вони можуть, в принципі, говорити: у нас працює менше жінок, жінки не народжують дітей, тому у нас менше СО2 викидів. Тобто ці стандарти – це дуже така штука, тому треба вдосконалювати, моя позиція, треба вдосконалювати українське законодавство, саме впроваджувати європейські директиви, для того, щоб був теж контрольний механізм. Тому що поки ми просто кажемо, що ми там зелені, це дуже складно перевірити, бо навіть якісь визнані світові стандарти не завжди є настільки transparent. Так, і цікавий факт, я можу ще додати до цього, що в Україні також стають популярні оці SBTi targets для компаній, особливо в IT-бізнесі, оскільки багато з них хоче виходити на міжнародний ринок, бути цікавими для міжнародних компаній, не дивлячись там навіть на усі ці речі. Ми не мануфактура, ми не виробляємо нічого, і наші клієнти вимагають від нас бути в комплаєнсі з цими стандартами і отримувати результат цього репорту. Тобто в нас вже немає виходу іншого, якщо ми хочемо залишитися з нашим клієнтом, і будь-яка інша IT-компанія, яка забажає отримати собі там цю компанію у клієнта, як клієнта, то вона вимушена буде це зробити. Тому тут вже, знаєте, як або шашечки, або їхати. Так що... Тому це цікаво і фактично, досить імперативно. З того, що я бачу, це запроваджується досить імперативно. Тобто не даються право там на якісь: ой, а ми там подумаємо, а ми не будемо. Ні, ось, будь ласка, у вас є рік, закомітились, працюємо. Ні, до побачення. Ми знайдемо тих, хто зможе виконати наші умови. Дякуємо за питання, дякуємо за відповідь, дякуємо за чудову презентацію. Пані Ольга, продовжуємо далі наше засідання. Дякую. Дякуємо. І зараз я хочу запросити до слова кандидатку юридичних наук, доцентку, професорку кафедри права Європейського Союзу, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Трагнюк Олесю Янівну. So, thank you very much for such a great opportunity to be here and to join this very, very nice and very interesting and profound and very, very practical round table. And I'm extremely happy to see here
a lot of my friends and my former students, and I'm very, very proud of them. As I understand, before my presentation will be put to the screen, as I understand that now we have some kind of this smooth movement from the very practical discussion to merely theoretical one, because as I checked in the agenda, I saw a lot of topics which will be devoted to the theoretical issues, a theoretical approach to the understanding of ecological state and maybe the features of the modern ecological or environmental state. So before I start, I would like to make some reflections on the previous discussion, previous topics. First of all, it was very interesting to follow this discussion, especially when the very important issues were raised from the maybe efficiency of international instrument and efficiency of international law and the principles which are applied in the sphere of environmental protection in the international area, global or regional sphere. So to the issue of the resilience of legislation of Ukraine and even the practical trace of Ukraine, of Ukrainian steps to the development of green state or greening of our state, and especially with taking into account our path or our steps toward the European Union and the application and or maybe the first steps of application by Ukraine, the application of Green Deal standards. And everyone underlined that it's obviously that the aggression against Ukraine and the situation in which we are now all put into the little bit to the pause, maybe this trace or this movement of Ukraine to the development of the modern green state, modern green constitutionalism. So, and you know, I'm representative of International Law School and now European Union Law School of Ukraine. Maybe it's kind of bold words, but usually in our European Union researchers conferences, we divide ourselves into three groups. First group are optimistics, then we have dreamers, and we have realistics. So, and as I understand here in our conference, we have maybe representatives of all these groups, and I would like to be maybe more realistic. I'd like to be optimist concerning the greening of Ukraine, resilience of Ukraine, easy way of overcoming of the problems after war. But the reality is maybe a little bit different. And now I am working in the very big project. I am representative of this project, the European Union project in western part of Ukraine. This project is devoted to trans-border cooperation and the target issues, or maybe the main themes which this project and European Union is funding. This is the environmental issues, climate change, and biodiversity. So, and I have an opportunity in practice to see and realize how many obstacles we have, even
even having very nice, maybe legal regulation and making a lot of support to improve our regulation in our environmental sphere. But the reality could be sometimes very different, and a lot of projects can't pass this application maybe part because they can't maybe describe particularities of the goals and outcomes and how it will comply with maybe requirements of European Union, etc. But now I would like to be theoretic. Maybe my topic is not very connected too much with my research interests, but I would like to try, because I'm working also as a researcher in our university, and we have a team of researchers. We are working for Ukrainian government for a moment, and we are working on the issues of security and such part non-military security, and for sure the environmental security and the other issues which are maybe connected to these issues are these issues are in the center of our research. So, and let's start with the particular my presentation, and I wouldn't like maybe to explain in profound what does it mean environmental state, because I see that my colleagues also will devote to this issue a lot. I think I will be referred to this will refer to these issues. That's why I will start maybe with some points, and I would like to be brief because I took time with my maybe this the word before. So the first maybe the thesis that the problem of greening of constitution, so or as we call it environmental constitutionalism, is being actively studied by scholars not only in the development Western states but also in developing countries, and now it's become I'm sorry, this kind of research trend, and I'm very proud that because I was preparing especially for Enrique Albanese for our foreign friends. I'm very proud that Ukrainian lawyers Doєднуйтеся, Shemshuchenko have been actively engaged in the development of the issue of the environmental constitution or ecological constitution of the earth. So, and their scientific research was generalized in the collective monography. We have this one, Ecological Constitution of the Earth, Methodological Principles. And to say, and I'm also very proud that this research maybe gives the life to the development of different directions of the researches in the modern Ukrainian legal science, not only ecological law, but also constitutional law, European Union law, etc. So, and what about this issue or the maybe theory of ecological constitution? The ideas of ecological constitution emerge then emerge in different theoretical discourses, as you can see in the presentation. Today it was mentioned ecological state by Enrico, and also the right of nature also was mentioned by Enrico, because yes, we are talking about ecological constitutionalism. First of all, we have in our mind the rights of the person, but the second thing is to be also the rights of nature to be protected, first of all to be conserved for the future generation, and also we have maybe
connection of this approach, I mean rights of nature, with the not the problem, but the point of sustainable development. Also ecological constitutionalism and environmental republicanism. Also, it is very, maybe not very famous, but this theoretical approach is also existing in the modern researches, and also very interesting maybe direction is the environmental democracy, environmental citizenship. So we know that the immigration which caused by ecological problems is very, very high, and Ukraine also faces this problem very much due to the war, especially due to the war. To continue the problem of preserving the environment and ensuring environmental rights, and in general, the problem of humanity survival is in the condition of worsening of environmental situation, once again proves the need for state intervention in social relations, which are related to the environment. So this is about constitutionalism. This is about the state power, and at the same time, the trend of recent decades has been an awareness that due to global environmental and climate change, modern states, even those that are among the most developed, are unable to perform their functions effectively on their own without cooperation with other states and international organizations. And that's why we are talking about cooperation in international level and this great influence of universal level of cooperation and regional level of cooperation. And the next, therefore, maybe the next important factor is that is designed to strengthen the adaptive capacity of states in the growing role of intergovernmental political entities, both international, supranational, in addressing the common environmental problems. What about modern constitutional mechanism? This is about environmental constitution slide. Maybe the information will be a little bit later. I would like maybe to point out some sentences maybe on modern constitutional mechanisms, because if we are talking about environmental constitution, we have to have institutional maybe framework constitutional framework as the basis for this environmental constitutionalism. And first of all, I would like to emphasize on the task of this constitutional mechanism, modern constitutional mechanism in the sphere of environment. So one of the most important tasks is to ensure environmental human rights. That was also today mentioned, as well as to achieve sustainable development. It is also was today mentioned. This mechanisms, it's not maybe one mechanism, it could be the couple of, the set of mechanisms, can include state structures and individual legal mechanism to promote individual or collective rules and policies. So if we're talking about individual mechanisms, the right to maybe refer to the judicial bodies, not only in the national level, also in the international level. So the right of the Europeans to refer to European Court of Justice, etc.
etc. So these mechanisms also can be used to protect local interests. It is also very important because not only the state, not only the central government can maybe provide the efficient protection of this set of environmental rights, not only of the individual but also by the communities. So it is also local bodies which should be responsible for the implementation of the state policy in the sphere of environment. Talking about the mechanisms, these mechanisms to be efficient, they have to maybe to not the support but protect human rights and also the, as was said, the environment at all. So and we have maybe the opinion of group of my colleagues which who are working in the sphere of environmental security and the environmental constitutionalism, that environmental constitutionalism is formed and developed first of all on the level of the sectoral legislation. So the first is made, for example, national land, water, forest, air, subsoil legislation, but the starting point is the development of this process on the constitutional and constitutional legal regulation. And and also, if we are talking about constitutional rights, I have to underline this is the protection of human rights for safe environment, the protection of human rights for health, etc., etc. So this is about the environment and constitutionalism. I would like also to maybe to add something. I didn't put it to the presentation. I would like to add that today, when we are assessing the environmental constitutionalism, it could be maybe assessed as viable by its nature, and it manifests itself in substantive and procedural rights, policy directives, mutual obligation, or combination of these or other attributes. And it should be remembered that the environmental constitution and human rights do not act as a kind of magic spell that can automatically prevent poverty on unacceptable living conditions. In this context, the environmental constitution and constitutionalism merely indicates the way in which all branches of government should act in the relevant areas of legal regulation to address all environmental, or maybe not all, but environmental problems. And what about the courts, maybe the judicial power? In this context, the courts could enter only when they feel that, for example, government is not following this course or for some reasons. And environmental constitutionalism is largely determined. It's obviously by the idea of building of an ecological green state, and well, to be optimistic, yes, the modern state is increasingly seen as legitimate if it protects environmental values. And today we have also at the very beginning the discussion of this, the balance of values which are provided by constitution or other legislation. Let me repeat, the modern state could be seen as legitimate if it protects environmental values alongside security and
economic development. So what it means environment to be environmental friendly and vice versa. It could be seen illegal if it doesn't. And recognizing the previously mentioned right to a healthy environment as a protected value means recognizing its place in a complex kind of hierarchy of fundamental rights and legal principles. So this is the words of Enrique in the very beginning of our round table. And so this is maybe some features which could describe maybe ecological green state. I wouldn't like to stop on the other features of the green state because I know that my colleagues will speak about this. So it is kind of maybe it's one of the opinion about ecological green state or environmental green state that it should be transnational. So I do not think that I have to explain what does it mean to be transnational, but I would like maybe to explain what does it mean to be post-capitalist. In the sense of public money, in this sense, the public money will depend on taxable private wealth, but economic decisions concerning areas usually considered private in liberal democratic theory will be guided by environmental and social norms. So we have a very nice presentation by Olga because she just explained us in practice how it works when we are talking about compliance with some environmental standards in the providing of business by different entities. So what does it mean post-liberal? Because it preserves the basic constitutional architecture of a liberal democratic states and support an ecological democracy consisting of robust or safe green public sphere characterized by moral concern for future generation and non-human biotic communities. Let's maybe start a little bit with environmental rule of law, because in modern discussion on the environmental constitution and environmental constitutionalism, not only on the theoretical level, the concept of environmental rule of law is increasingly being used. It could be seen kind of strange. What does it mean? Environmental rule of law, how it differs from the concept of rule of law, which we applied in the theory of state and law. So it is maybe kind of rule of law with such maybe sign of ecological issues or oriented to the protection of the environmental rights of the person and also the rights of the nature, as my understanding. But I think that I shouldn't maybe repeat what was said in this document, because in the screen you can see the first international documents where the issue of environmental rule of law was raised, and it is very interesting because international community refused to explain what does it mean international, what does it mean in the environmental rule of law. It just in the first document it was just mentioned that it should be. It is the new concept that this concept should be developed, and
and for a long time it was no explanation. So I think it's not the obligation of the international community to set maybe these features of environmental rule of law, because rule of law by its very nature is something which describes or maybe depicts the mechanism of relationship inside the state. Because rule of law, first of all, this is the concept for the maybe internal usage. But we know that sometimes the categories from the national law or domestic law can but can move to international level. I think that I have to skip to another slide, and first maybe it was the first time when international community, I mean international, it is not in an international law, because these documents are not legally binding, they are not treaties, they are not creating customary international law. These documents are soft law by their nature, but as we know, sometimes soft law is the first step to the creation of the so-called hard law, and such concepts maybe will occur in the future in the international documents which are legally binding. So, and we have such institution, Environmental Law Institute, which cooperate with the United Nations Environment Program, and when this institute took part in the development of first global report on the environmental rule of law, this institute states that environmental rule of law involves such maybe features helping countries and communities develop effective environmental law. It's not connected too much with our understanding of the environmental or of rule of law at all. So strengthening judicial law enforcement, audit institutions and other stakeholders at the national, sub-regional, regional and international levels through training programs in countries around the world. So it is also not about rule of law in the traditional understanding. Enhancing the participation of civil society, building the capacity of environmental professionals to implement and enforce environmental legislation. So then acting as the Secretariat of International Network for Environmental Compliance and Enforcement. Що трапилось? Нічого не чути. Да, я також нічого не чую. Зараз пишу Євгенію. Да? So, не чути, напевно, так? Все, ми повернулися. Тепер ми вас чуємо. Ага. So let me refer to
famous scholar Gerber, and he thought the principle of environmental rule of law stipulates that environmental protection regulation should be based not only on legal principle, for example, justice, but also on the existing ecological capacity of the planet Earth. So it is very important to underline the capacity of the Earth, because Evgenia mentioned about the resilience of the nature at all, and this issue is connected to the maybe ability or capacity of the planet Earth, and in this case, it should be maybe underlined also that environmental law aims to ensure both the survival and prosperity of the Earth system, which includes many species and food, and at the same time ensuring that environmental rule of law is the key important for the sustainable development and respect of environmental constitutionalism. Also, the link between the quality of the rule of law and effective environmental policy may seem surprising, and some empirical studies have shown that the rule of law improves environmental quality, and the implementation of environmental protection measures will occur without governmental intervention, as was also mentioned, and that depends on the quality of government. And for this reason, obviously, this term, in turn, the imperfect application of even developed environmental legislation is a serious problem in many countries or for many states. This issue is becoming increasingly important, especially because in the field of environmental law, the executive branch is usually given a considerable discretion as to how and when to exercise its regulatory power. And what about judiciary? Judicial review of the administrative acts of omission is therefore should be essential to ensure sustainable development. So this is the features which now more closer to the understanding of the rule of law in the traditional theory of state of law. And I would like to say that we fully share the view that the environmental rule of law integrates critical environmental needs with the core elements of traditional rule of law and provides a framework for environmental governance reform. And the environmental rule of law reflects universal moral values. So once more about values and ethical standards of behavior, and provides the basis for environmental rights and obligation. Without an environmental rule of law and respect for rights and obligation, environmental governments can be discretionary, subjective, and unpredictable. And maybe the last one slide. Oh no, so it's not the last one. This was the last one. What about the effectiveness or efficiency of environmental rule of law? So this is maybe set of the factors which determine this efficiency. So it is, first of all, this fair, understandable, and enforceable environmental laws. It is obviously public participation in discussion making, as well as access to justice and information on environmental issues in accordance with Principle 10 of the Rio Declaration, accountability and integrity of institution and decision makers, including through active participation in environmental auditing and law enforcement, accessibility, fairness, and let me not to maybe to just read it. In conclusion, what would I like to say? I'm
I am optimistic that someday Ukraine will achieve this great goal to have the environmental state, environmental constitutionalism, and also environmental rule of law state. So thank you very much. And if anyone have any questions, I am open to Thank you very answer. much. Thank you very much for your speech. Is any questions to Alicia? Yeah, we have the one from Yana. Я хочу навіть не стільки питання, скільки просто додати коментарем, що дуже велику роль якраз в Environmental Rule of Law має відіграти Конституційний суд. Оскільки Конституційний суд, не треба змінювати, наприклад, Конституцію. В Україні вже, як на початку було зазначено, є норми, які, в принципі, відсилають до екологічної держави, але їх можна тлумачити по-різному. І коли буде достатня кількість звернень, і Конституційний суд зможе виробити певний такий набір прецедентного права, хоча, знову ж таки, не будемо це розвиватися дискусію, чи це прецедентне право, чи не прецедентне право, але свою таку тлумачення Конституції, то яке буде байдінг також для інших, для всіх інших судів, то це буде великий вклад в розвиток екологічної держави. Проте це може тривати ще десятиріччями, оскільки потрібно змінювати повністю свідомість суспільства, оскільки зазвичай спочатку змінюється свідомість суспільства, а потім змінюється практика Конституційного суду. Я би хотіла також, може, як рефлексію, якщо Яна завершила, по-перше, дуже рада бачити Яну, це для мене просто велика радість. Я хотіла додати до того, що сказала Яна, дійсно, конституційні суди, вони можуть нести, не просто нести відповідальність, вони фактично на сьогоднішній день, можливо, зобов'язані забезпечити розвиток Конституції, не дивлячись на те, що ми там не маємо прецедентного права і так далі. Але якщо ми говоримо про безпосередньо цю екологічну державу, то само собою зрозуміло, що замало цих правових норм, цього є недостатньо. Сьогодні ми повинні говорити про те, що має бути, по-перше, політична воля. Політична воля, вона є чим? Вона є виразом якихось економічного базису. Якщо в нас на сьогоднішній день ми не маємо можливості захистити, наприклад, навколишнє середовище, то звісно, що питання забезпечення цього верховенства екологічного, воно не є на першому плані, на жаль. Хоча, знову ж таки, в цьому питанні я би хотіла бути оптимісткою, і я дуже сподіваюся, тим більше, що і Женя, і ви говорили про той велику допомогу, яку зараз надає нам Європейський Союз. І це не просто програма, у мене була недавно доповідь про ті суми, які виділяє Європейський Союз для того, щоб ми, по-перше, не зупинялися на своїх Green Deal Challenge, тому що дійсно ми не зупиняємося. Те, що показує зараз процедура оцінки відповідності національного законодавства Європейського Союзу, це не розчарування, це точно не розчарування, тому що я говорю про це як людина, яка бере участь зараз в оцінці. Правда, у мене більше питання по корупції, але тим не менше ми спілкуємося з нашими колегами, які працюють у сфері екології, і я, наприклад, тішуся, що не дивлячись на війну, ми все ж таки продовжуємо щось робити. Знову ж таки, нам потрібні гроші. І тому, знаєте, я перетворилася в професійну попрошайку. Кажу, от якщо нам допоможуть, ми зможемо стартувати. Але для цього нам потрібен мир, і тому я сьогодні, знаєте, заключне для свого виступу хотіла би відпроситися. Я хочу сказати, що я вірю в наші Збройні Сили, і слава Україні! Героям слава! Героям слава. Дякую, пані Яна. Я теж хочу прокоментувати стосовно цього, оскільки ми вже перейшли на українську мову. Мені все ж таки здається, що хоча у нас є 16 стаття Конституції, так і 50 стаття Конституції, яка дійсно за допомогою Конституційного суду і взагалі може тлумачитися в якості шляху до формування екологічної держави, мені здається, що
то треба посилювати норми конституційні, насичувати їх якраз основами екологічного конституціоналізму. Я думаю, що ситуація б змінилася, хоча б трошки, якби в першій статті Конституції було вказано, що Україна є незалежна, суверенна, правова, соціальна і екологічна держава. Тому мені здається, що це все ж таки потрібно робити. Тут конституціоналісти, враховуючи складність внесення змін в цю частину Конституції, звичайно, це досить Тут я теж хочу сказати, що це Україна і соціальна держава згідно статті 1 Конституції, але це декларативна норма. Ми про це говорили 10 років тому, коли навчалася в юракадемії. Це досі декларативна норма. Але можна використовувати bottom-up approach. Саме тому Євросоюз діє фінансово і ідейно в двох напрямках. По-перше, політичну волю розвиває, допомагає уряду, а по-друге, розвиває саме громадянське суспільство, оскільки, наприклад, тут зараз просто приведу приклад з Німеччини. В нас для того, щоб подати, наприклад, позов до адміністративного суду, до конституційного, треба мати Beschwerdebefugnis або Klagebefugnis, тобто мати закон або те, що порушує Конституцію, має мати прямий вплив на особу, яка звертається. Проте в нас був прийнятий декілька років тому закон, згідно з якого можуть бути екологічні НГО признані такими, що мають право до судових звернень. І зараз якраз в організації, в якій я проходжу адміністративну станцію, ми перевіряємо ці організації на відповідність закону, і вони не мають бути самостійно бетхофен, типу в них немає вони не мають пояснювати, що це також на них поширюється. Тобто вони можуть просто об'єктивно приходити до суду і казати, ми вважаємо, що це є порушення. І саме це розвиває дуже екологічну практику адміністративних судів в Німеччині, а також конституційну практику. Тому, власне, розвиток саме think tanks, громадянського суспільства – це теж та частина, яка може закладати фундамент екологічної держави. на освіті. Наша дискусія почалася, так? Дякую, Олеся Янівна, дякую за ваш виступ. Ну що ж, ми продовжуємо наше засідання. До слова я хочу запросити доктора юридичних наук, академіка Національної академії правових наук України, президента Міжнародної екологічної академії, шановного Костицького Василя Васильовича. Василь Васильович, будь ласка, або українська, або англійська мова, як вам зручніше, ми вас слухаємо. Будь ласка, просимо. Дякую, шановні пані і панове. Good afternoon, dear colleagues. It's very privilege for me to speak before this gathering because our meeting, our communication is holiday for me every time. And my presentation is devoted to the sociological and theoretical questions of the creation of environmental or ecological state. Because I think there is nothing better for practice than good theory. And I would like, as introduction to my presentation, to say about 2 points. First of this is possibility to change of constitution, because I think constitution is social agreement, social contract maybe between people from one side and state from other side. And without decision of the society, it's impossible to create environmental state, ecological state. But this state characterized by special norms, special standards for economy and social life. And I think it is matter, it is problem for our next discussion. And second point, I would like to say something what devoted to the things of modernity state. Because modernity state isn't our state which are on the map.
some modernity state is things of social democracy, law, legal, maybe states. And the modern state asserts its right to modernity, in particular, through a fundamental transformation of its functional component. Such transformation takes place by highlighting new functions of the state, which were not at all inherent in the previous stages of state development, including the ecological function. The state assumes responsibility for the preservation of society itself as a certain social, cultural integrity, as well as a human habitat, which in particular, it includes control over the state of the environment. In addition, the state's modernity is also measured by its ability to hold an equal dialogue with the civil society, without being above it, acting on the partnership principles. Such a situation requires solving problems of strategic development at the constitutional level. Therefore, an ecological state must be a constitutional state. A constitutional state can be called a legal or law state in which the principle of people's rule is fully implemented, included through the system of people's representation. In such a state, the maximum implementation, protection and securing of basic human rights, which are recognized as the highest social value, are ensured by legal means. The basis of the legal state should be a constitutional one, and all the features mentioned in the characteristic of the constitutional state are not only completely description of the legal state. Without constitutional consolidation, the legal state has no chance. Thus, the term constitutional state and legal state do not coincide because in addition to the things of legal state, a constitutional state is democratic, social, and taking into account the peculiarities of today's state of affairs in preserving the environment as a human space. It should also be ecological one. Hence, an ecological constitutional state is a state in which the principle of the rule of law prevail, including the human right to an environment conducive to life, the principle of separation of powers, including taking into account the new approach to the separation of power proposed by the Australia, allocation to a separate branch of power control and supervision authorities as trust with security function, including in the field of environmental security. There is no doubt about the need to enshrine in the state constitution its definition not only as legal and social, but also ecological one. So, as a theoretical and methodological justification of what model of state to create instead of a post-industrial state under the new world order, about the expediency of combining the strengthening of state function with the need to preserve liberal human rights and freedom against the background of global environmental challenges. There is a proposal for the development and building of an ecological state. Therefore, there is a question about the content and wording, in particular, of the first article of the Constitution of Ukraine, in which our state is called social legal one. That is, we are talking about the sacrament comma, which in the well-known phrase, punishment cannot be pardoned, solve the issue of a comma in a mentioned part of Article 1 of the Constitution of Ukraine, and to add the word ecological to this article, not only defining Ukraine as an ecological state, but thus fixing the combination of the two trends mentioned above in the development and modeling of power.
And I published some articles devoted to the ecological state and things of the ecological state. And I remember about my 10 minutes, and I would like, for finish of my short presentation, to say something that we cannot, that today we have reason to talk about the possibility of forming the foundation of an ecological state in Ukraine within the framework of the above-mentioned theoretical and methodological paradigm. In particular, the state's ecological function is enshrined in the Constitution of Ukraine. Economic and legal mechanism for environmental protection has been approved, which implemented the international legal principle, the polluter pays. Public organizations were given access to participate in determining the state's environmental policy. A developed environmental legislation has been formed, which establish environmental rights and freedoms of the man and the citizen, which are based on the right to the environmental safety, guaranteed by Article 50 of the Constitution of Ukraine. A similar model exists in a number of other countries. Therefore, the constitutional right to environmental safety should now be considered as the state's duty before civil society to ensure the human right to a favorable natural environment based on the principle of the rule of law, which embodies both the recognition of human as the highest social value and the understanding on environmental rights and freedoms. First of all, the fundamental human right to a favorable environment, which determines the content and direction of the state activity. So, according to my opinion, for our future, for our common future, we need to change constitution in future, and of course, to write in the Article 1 about Ukraine as ecological state, and it will be as a result of the agreement between Ukrainian society and Ukrainian states. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Thank you for your speech, dear professor. Who has questions, please? Evgenia, I think. I have a question. Please. First of all, thank you so much. Maybe I would like to answer in Ukrainian. Yes, of course. В першу чергу, дуже вам дякую за вашу презентацію та за вашу точку зору, тому що ви вже не перший рік розвиваєте концепт екологічної держави. І тоді, коли Україна постає перед викликами сьогодення, як необхідність швидко реагувати та адаптувати законодавчі акти та національні концепти та загальні концепти, як, з вашої точки зору, змінилося сприйняття поняття екологічна держава з огляду на війну в Україні? Чи може такий концепт адаптуватися або абсорбувати нові виклики? І пов'язане з цим питанням, які найбільші перешкоди, челенджі, виклики постають перед реалізацією концепту екологічної держави в Україні? Дуже вам дякую. Дякую. Дуже філософське і соціолого-правове питання. Дякую, пані Євгенія. Так, війна обумовила появу нових викликів. І, на жаль, результатами воєнних дій стало знищення десь приблизно 200 тисяч гектарів землі. Ну і ми теж вже всі це обговорювали. Тут і Каховське водосховище, і знищення природно-заповідних зон, природно-заповідних об'єктів.
і забруднення повітря. І тому сама війна внесла свій, хоч і негативний, але вклад у усвідомлення необхідності розбудови екологічної держави. Бо просто старою політикою вже практично, мені здається, неможливо буде відновити те, що заподіяла війна. Це перше. І друге, результатом війни стало те, що і Європа, мені так здається, почала усвідомлювати екологічні ризики, пов'язані із війною, тому що, ну, знаємо, довкілля кордонів вже ж немає. І загроза для Чорного моря дуже серйозна, і проблема країн Африки, Близького Сходу, які отримують нашу пшеницю в зв'язку із зменшенням посівних площ або ризиками сільськогосподарських робіт. Ну і забруднене атмосферне повітря в результаті воєнних дій і застосування фосфорних бомб і там, хімічної зброї. Це ж падає на голови, я би сказав так, людей не тільки в Україні, але і в самій Росії, у агресора, і в наших інших сусідів. Можливо, ще не так дійшло на Захід, але бомбардування західних районів України теж заставляє наших західних сусідів над цим питанням задумуватися. Отже, перший висновок: війна обумовила пришвидшення загального європейського, а може загальносвітового усвідомлення необхідності повороту держави на шлях свого розвитку і виконання нею широкомасштабної екологічної функції. Що для цього треба? Таке ваше друге питання, пані Євгенія. Ну, ми розуміємо, що факт усвідомлення є, політична воля, здається, присутня. І, правда, в дещо оригінальній формі. Бо в Індонезії виступає президент України на засіданні двадцятки більше року тому і говорить про те, що екоцид – це одна із проблем, яку треба вирішувати по воєнній Україні. А ми потім сперечаємося з авторами Кримінального кодексу, які вилучають із нового проекту, котрий вони розробляють, статтю про відповідальність за екоцид. І, на жаль, навіть публічні дискусії, а може навіть звинувачення з мого боку щодо авторів про те, що вони виступають проти президента і проти лідера нації, на жаль, не справили належного ефекту, бо вони віднесли екологічні злочини до злочинів проти здоров'я. А сфера екологічних правовідносин значно ширша, хоч основне, звичайно, питання здоров'я і життя людини. І тому мені здається, що у тих програмах, які зараз розробляються, нам потрібна участь наших екологічних громадських дипломатів, які тут сьогодні теж присутні на нашій конференції, і потрібна їхня активна участь в тому, щоб реалізувати впровадження, я би сказав так, програми післявоєнного відновлення України, проблем екологічного відновлення. Бо вже на сьогоднішній день і самого запис Конституції, звичайно, дуже важливий, бо обумовить великий поштовх розвитку законодавства і функціонування держави, наявність екологічного законодавства і інституційного забезпечення його, звичайно, є, але без того, щоб план Маршалла для України включав екологічну складову, без цього просто вже бачити розвиток повоєнної України, мені здається, проблемним, якщо висловлюватись дуже дипломатично. Ну, то таке моє бачення. Дякую. Дуже вам дякую за відповідь. І дійсно, так трапилося, що війна в Україні змусила всю міжнародну спільноту звернути увагу на ті питання, які нібито у більшості країн були не на часі. А як було показано, що на часі все, і особливо охорона навколишнього середовища, і наскільки важко відновлювати навколишнє середовище, наскільки простіше побачити, як воно деструктується в результатах військових дій, а не постійним кожнодневним знехтуванням тих
пріоритетів, які були визначені на міжнародному рівні, однак дуже важко та дуже повільно імплементуються та дотримуються окремими державами, особливо бізнесами великими. Так, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дякую. Я тоді теж хотів би подякувати за запрошення, подякувати університету і особисто нашому видатному представнику еколого-правової науки Гетьману Анатолію Павловичу. Не знаю, чи він буде про це знати, що я тут висловлювався і кафедрі екологічного права, яку очолює доцент Союзного, за те, що вже не вперше такі найбільш актуальні проблеми стають предметом дискусії, дякуючи університету, в тому числі на міжнародному рівні. А всім дякую за терпіння і увагу. Дякуємо вам, шановний Василь Васильович, за те, що ви долучилися до нашого сьогоднішнього круглого столу і виступили з надзвичайно цікавою доповіддю. Абсолютно погоджуюся з вашими думками стосовно необхідності внесення змін до Конституції України і реагування на ті виклики, які зараз відбуваються в нашій державі. Дякую вам. Тоді ми продовжуємо. У нас залишилося ще 2 доповіді. Я запрошую до слова докторку юридичних наук, професорку кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дашковську Олену Ростиславівну. Будь ласка. Я думаю, так. Організатором цього заходу за запрошення теоретиків взяти участь і висловити якусь свою думку, позицію. І, напевно, в мене моя така презентація буде стосуватися узагальнення тих позицій, які ми вже почули, тих проблем, які були проголошені в контексті формування екологічної держави на рівні загальної теорії і доктрини. Я спробую узагальнити все, що ми сьогодні почули, і представити в якісь такі загальні теоретичні концепції для розуміння і ролі держави як політичної інституції, і для подальшого такого узагальненого підходу до на рівні і конституційного, і міжнародного права, і окремих таких предметних напрямків забезпечення формування і розвитку екологічної правової держави в умовах сучасних глобальних викликів і участі кожного суб'єкта в цих важливих процесах. Починаючи з такого загальновідомого положення, що впродовж всього ХХ століття соціальні послуги були таким найбільш потужним напрямком, який очікували від держав різні суспільства, і теорії, про які нам сьогодні Леся Янівна вже доповідала, теорія соціальної держави, держави загального благоденства, ліберально-демократичної держави виконували у ці функції соціальних послуг, які надавалися суспільству, і одним з напрямків це була забезпечення екологічного такого добробуту суспільства, в якому кожен відчував себе комфортно і впевнено. Але в той же час проблеми, які були пов'язані з різними виробничими процесами, загострювали оцю проблематику, і провідні аналітики сформулювали гіпотезу про збільшення навантаження екологічного характеру на таку політичну організацію, як держава, не тільки в напрямку захисту і охорони, але й в напрямку попередження тих ризиків, які складаються, і забезпечення такого врівноваженого підходу в сфері правового регулювання, яке буде випереджати проблеми і забезпечувати такий баланс інтересів, як загальної складової соціальної політики будь-якої сучасної держави.
Що стосується доктрини, про яку я хочу сьогодні торкнутися, то це, звичайно, така єдина концепція і політичного, і правового устрою, яка базується насамперед на принципах екологічної відповідальності суспільства, екологічної відповідальності держави в тому контексті сталого загального розвитку, який очікує від кожної держави сучасне суспільство. Мета – це насамперед збалансоване забезпечення різних потреб сучасного суспільства. І основним таким завданням є збалансування інтересів без шкоди для природи, без шкоди для здоров'я людей, на засадах збереження тих природних ресурсів, якими володіє суспільство, з зменшенням тих забруднюючих і різних негативних тенденцій в умовах заохочення участі громадськості в розвитку безпечних технологій. Доктрина екологічної держави передбачає не тільки активну участь держави і її політичних інституцій, а і таку багатосторонню підтримку громадськості і на рівні прийняття рішень, і на рівні впровадження цих рішень в умовах надзвичайно такого правового визначення з чітким правовим регулюванням. Звісно, як сьогодні ми чули, нормативне регулювання – це база, має велике значення, проте це не єдиний рецепт забезпечення того добробуту в умовах екологічного врядування, яке передбачає екологічна держава. Ця концепція передбачає створення насамперед гармонійних таких відносин між людиною, навколишнім середовищем з забезпеченням максимально комфортних умов. Якщо говорити про витоки такого теоретичного змісту, то хотілося б зазначити, що доктрина екологічної держави, хоча і стосується засад правового конституційного забезпечення, проте це продукт синергії багатьох досліджень в різних сферах регулювання. Це і питання, які стосуються сталого розвитку екологічної політики, це питання, які стосуються концепції, в якій особистість відіграє провідну роль і забезпечує увагу багатьох. Це і світовий рух навколо захисту такого усталеного розвитку. Це різні політичні і концепції соціального і такого природничого напрямку в співпраці з правовими, з політичними і іншими напрямками. Що стосується такого загальнотеоретичного аспекту сучасних досліджень, то загальна теорія права передбачає комплексні підходи, і якщо визначати управління на рівні політичних систем, то це дослідження Лунквіста. Якщо мова йде про порівняльну таку екологічну ефективність, це дослідження Старгаса, Фіоріна. Зв'язки держави і суспільства досліджував і обґрунтував Драйзек, а нормативні основи зеленої держави Ескерлі, Медоукрафт і інші представники різних сфер дослідження суспільства. Екологічна держава як загальна модель врядування найбільшого такого розвитку набула наприкінці 90-х років в зв'язку з, по-перше, кризою так званої держави загального благоденства, яка продовжувала ідеї соціальної держави, і тих внутрішніх процесів, які відбувалися в межах капіталістичних систем і напрямків розвитку. Тому екологічна держава, вона є насамперед тими урядовими програмами, які наповнюють сферу екологічного контролю і взаємодії суспільства і держави за участю багатоманітних сфер і напрямків в даній сфері. Що стосується інтеграції екологічної політики, то це той формат, в який залучаються державні інституції і громадські організації.
Інтеграція екологічної політики вирішує багато питань, проте це не панацея. І в сфері такої загальної конструкції держави ці процеси вони допомагають, але до певного рівня, після якого знов-таки з'являються окремі прогалини, і ці нові прогалини і проблеми вимагають нових ресурсів і нових підходів для вирішення проблем. Тому держава загального добробуту повинна широко використовувати всі елементи. Це і економічні ресурси, це і використання політичної волі різноманітних політичних груп, прошарків, це і заохочення громадськості, всіх зацікавлених в розвитку загального добробуту, інститутів і представників. Сенс такого перетворення держави загального добробуту, яка певною мірою до кінця ХХ століття задовольняла потреби суспільства і певною мірою якоюсь балансувала в інтересах комфорту і безпеки, зараз неповною мірою використовує свій ресурс і постає потреба в досконаленні інструментів забезпечення і виходу держави демократичної, соціальної, правової на новий рівень. Держави, яка би в умовах цього соціального добробуту забезпечила певний напрямок саме екологічної, стабільної і комплексної політики. Сучасні держави базуються на ідеях і держави загального добробуту, і держав соціально-демократичного благоденства. Ті принципи, ті теоретичні, скажімо, конструкції, які були закладені в цих системах, вони сьогодні по-різному використовуються і з різними напрямками в конституціях, поточному законодавстві і в політичних програмах різних сил відтворюються і втілюються. В юридичній науці ми зустрічаємо різноманітні підходи і, можливо, десь теорія не допрацювала з тим, щоб запропонувати узагальнене визначення і той підхід, який ми вкладаємо в поняття екологічна держава. Найчастіше ми зустрічаємо поняття зелена держава, або екодержава, або держава навколишнього середовища. Проте, якщо подивитися на внутрішню сутність і на змістовне наповнення поняття екологічна держава, то, напевно, найбільш таким влучним, комплексним і широким видається поняття еколого-соціальна держава, тому що екологічна складова, вона невід'ємна від соціальної структури, від соціального контексту держави. А держава – це, якою б вона не була недосконалою в умовах сучасних викликів, проте це дійсно єдиний комплексний політичний ресурс, який наділений легітимним обов'язком забезпечувати ті потреби, які покладає на державу суспільство. І, звичайно, що той ресурс монопольний, який є в державі, він на сьогоднішній день не може бути замінений або, скажімо, дубльований в будь-яких інших структурах. Навіть якщо брати за основу недержавне право, яке формується поряд з державним правом в умовах сучасних демократій, тим не менш держава все одно залишається тим єдиним потужним центром на сьогоднішній день, який може і координувати, і генерувати, і забезпечувати охорону сучасних складних процесів. Екологічна держава – це така критично важлива конструкція для забезпечення суспільного добробуту і вирішення всіх проблем в таких глобальних і місцевих масштабах. Ідея екологічної держави, вона базується на розумінні впливу суспільства як того неодмінного елементу в сучасних бізнес-проєктах, в сучасних політичних таких конструкціях. І сучасне суспільство якраз делегує державі ті можливості, які необхідно використовувати для координації ідей. Які ж функції передбачає доктрина сучасної екологічної держави?
Це не просто зовнішній контроль забезпечення, це насамперед такий централізований моніторинг стану довкілля з фіксацією на рівні різних законодавчих актів, різних рівнів і систем нормативного регулювання тих складних процесів з метою прогнозування ризиків і подолання, попередження ризиків в майбутньому. Безумовно, базова функція держави – це прийняття рішень, які пов'язані з не тільки з оцінкою і з реагуванням, а насамперед з прогнозуванням, розподілом соціальних витрат, тому що навіть позиція про окремий екологічний податок, який повинен бути в комплексі фінансування в умовах екологічної держави, це не тільки, скажімо, важливість пенсійного або іншого забезпечення охорони здоров'я, освіти, а і окремий податок, який би був спрямований на підтримку екологічного добробуту, він є тою важливою умовою, яка би забезпечила той ресурс держави на виконання екологічних програм. Ще надзвичайно важливою функцією в доктринальному розумінні – це ефективна стратегія управління. Це та частина функції, яка для всіх зрозуміла, тому що традиційно держава сприймається як апарат влади, який своїми багатьма ресурсами розподіляє якісь там напрямки, щось контролює, на щось впливає і в такий спосіб модерує складні такі процеси. В умовах екологічної держави відбувається інституціоналізація, тобто таке векторне, цільове спрямування конкретних задач і покладання на інституції, які спільно з громадянським суспільством забезпечують цю складну формулу вирішення і реагування на сучасні виклики. Екологічна держава сприймається в сучасному вимірі в таких 4 базових аспектах. По-перше, держава завжди є центром, в якому визначаються напрямки і інструменти правового регулювання. То, що ми завжди сприймаємо як центр створення законів, підзаконних актів, якихось там інших джерел, які співпрацюючи забезпечують цю правову модель регулювання. Звичайно, що основа цієї правової моделі – це Конституція, в якій повинно бути таке провідне закріплення на рівні не тільки, скажімо, конкретних питань, а насамперед на рівні такого загального положення. Мета – це екологічна така складова загального правового напрямку побудови даної держави, де дійсно екологічний елемент визначає формулу верховенства права в даному напрямку. Держава, екологічна держава в доктринальному такому аспекті сприймається ще як спеціалізований адміністративний апарат управління, який має розгалужений ресурс, має можливості швидко реагувати на якусь потребу і включати захисні напрямки. Держава – це ще і така платформа, в якій генеруються ідеї і консолідуються експертні знання. Держава, екологічна держава, вона діє наперед, на випередження, тому що, передбачаючи якісь такі напрямки не тільки деструктивного, але й позитивного характеру, може запобігти і спрямувати у співпраці з громадянським суспільством багато напрямків. Держава – це ще і майданчик для вирішення конфліктів. І це дійсно найкращий такий формат в контексті судової влади відновлювати порушені права, встановлювати належний баланс, який би забезпечував цю гармонію між людиною і навколишнім середовищем в різних форматах і напрямках. Що стосується, не переключається. Ага, все, перескочили.
Що стосується характеристики кожного з цих 4 аспектів розуміння держави як особливої організації, то вже, як було зазначено, як ресурс правового регулювання, держава має монопольне право на коригування стандартів, які би забезпечували належний правовий механізм природокористування, контролю за забрудненням, утилізації відходів, різних складних питань, які в комплексі забезпечують ту якість життя, якість розвитку суспільства, як такої складової в різних сферах і напрямках. Крім того, важливим ресурсом держави, безумовно, виступає напрямок оподаткування і контролю за видатками, координації цієї діяльності. Дійсно, важливе значення в сфері екологічної держави має донорська політика, але така загальна координуюча роль держави, вона є неспростовною і поки що жодний структур не може замінити цей напрямок. Що стосується ще одного такого фундаментального розуміння держави, це з чого і створювалась держава, і в чому її цінність, це спеціалізоване адміністрування через відповідні національні міністерства і агенції, через роботу парламентських комітетів екологічної спрямованості, через експертні групи, дорадчі органи. Держава може забезпечувати на демократичних засадах той консенсус і ту дискусію, яка необхідна суспільству і яка буде продуктивно розвивати загальний напрямок екологічної держави. Природоохоронний апарат – це складова екологічної держави, яка на регіональному і місцевому рівні забезпечує координацію усіх сил і усіх інтересів. Саме держава пропонує кваліфіковані кадри службовців, які пройшли відповідну підготовку і розуміються на структурі і напрямках адміністрування, в тому числі в сфері навколишнього середовища, і діють за формулою питання, увага, рішення. Питання, увага, рішення. Звичайно, що це не краща конструкція, коли треба гасити те, що вже спалахнуло. Звичайно, що гармонійна екологічна держава діє на випередження, проте в умовах нестабільності виникають і такі ситуації, які може вирішувати тільки спеціальний апарат держави. Ідейна екологізація суспільства. Що це за ознака, що це за складова екологічної держави, як на рівні загальнотеоретичної доктрини вона проявляється. Держава – це, по-перше, генератор ідей, дискурсів, цінностей, які народжуються в процесі спілкування. В напрямку такої екологізації суспільства на перший план виходить дошкільна освіта, в цілому освіта, формування належного рівня правової культури з потужною екологічною складовою, це підвищення рівня свідомості, яке буде спрямовано на таку виважену форму комунікації в суспільстві і взаємодії з державними органами, яка є необхідною для даних цілей. І, по-друге, це, безумовно, та ключова роль, яку відіграє держава в створенні певних екосистем і тих знань, якими наповнюються через відповідні спеціалізовані установи, дослідницькі інститути, центри, через міжнародну і внутрішньодержавну комунікацію. І ця така якісна форма наповнення і підвищення рівня обізнаності і знань – це важлива функція, і найкраще з цієї функції, звичайно, буде справлятися держава, не зменшуючи ролі громадянського суспільства і інших інституцій, які будуть допомагати державі в поширенні цих знань на різних рівнях освіти. Ще один такий аспект або компонент екологічної держави – це та складова, яка забезпечує можливість вирішення конфліктів. Це стосується не тільки рівня судових таких розглядів і не тільки рівня судової влади. Держава може запропонувати і альтернативні такі майданчики для погодження інтересів, для визначення міри участі і відповідальності суб'єктів
тих негативних наслідків, які настають в разі порушення зобов'язань. Такі спеціалізовані екологічні функції, вони вкрай потрібні будь-якому суспільстві, і екологічна держава – це не виключення, і розвиваючи все те, то корисне, яким ми маємо і користуємося сьогодні, якраз без держави забезпечити цей рівень дуже важко і не потрібно. В екологічній сфері політичні інтереси враховують різні сфери і виражаються через представників на таких майданчиках, як парламент, як представницькі органи влади для подальших важливих рішень. І якщо завершити, то можна на рівні такого загальнотеоретичного поняття запропонувати визначення держави як політичної організації, тому що консолідація політичної волі – це важлива ознака для подальшого прийняття і просування рішень. Так от, екологічна держава – це дійсно політична організація, яка системно впроваджує екологічні вимоги в усі сфери життєдіяльності і здійснює ефективну екологічну політику, реалізує заходи екологічної безпеки, гарантування екологічних прав і виступає як противага екологічним ризикам постіндустріального суспільства, яке виходить на такі глобальні рівні, в чому є сьогодні значна перевага. Ну, напевно, поставимо крапку, тому що в такому узагальненому вигляді ми сьогодні побачили всі базові ознаки нового типу держави в розвитку і взаємодії з громадянським суспільством. Дякую за увагу. Дякуємо вам за увагу, Олена Ростиславівна, за дуже цікаву інформативну доповідь. Узагальнюючу всю нашу попередню дискусію. Ви все узагальнили і, знаєте, по поличках розклали. І тому я теж скористаюся нагодою. І тоді у мене таке питання. Дивіться, ось ніби в нас все є, так? І ви казали про економічний механізм, про оподаткування. Екологічний податок є. Я зараз не беру до уваги, не зосереджую увагу саме на сучасних наших реаліях, пов'язаних з війною, а взагалі екологічний податок є. Екологічне виховання теж існує. Далі, відповідні критерії екологічні впроваджуються. Екологічний контроль функціонує. Як ви думаєте, чого нам не вистачає на цьому шляху від того, де ми зараз, до дійсно екологічної держави? Благополуччя, до того, до того екологічного благополуччя, про яке, власне, ви вели мову. Я вважаю, що все ж таки часу. Тому що це не такий швидкоплинний процес, це формування нового рівня суспільства, в якому буде зовсім нове якісне сприйняття ролі людини і держави і спільних завдань. Все ж таки потрібен час для перебудови і свідомості, і політичних, і громадських інституцій. Держава – це частина цього складного еволюційного процесу, без якого ми не можемо так перескочити. Це еволюція. Добре, тоді трошки почекаємо. Дякуємо вам. Так працює психіка людини. Є питання у Василя Васильовича, будь ласка. Дякую. Дуже цікава доповідь і, в принципі, в якійсь мірі підсумовуюча. Але у мене з'явився, по-перше, один коментар, який я з вашого дозволу 2 хвилинки скажу після відповіді на запитання, але є й запитання до шановної колеги. У мене таке враження склалося, що ви дещо, пані Олено, ідеалізуєте роль держави, бо вся держава у вас зробить. Якщо буде діалог між громадянським суспільством і державою, якщо буде громадський контроль за діяльністю держави, можливо. Бо практика показує, що держави з трудом визнають необхідність виконання своєї екологічної функції під тиском громадянського суспільства і вчених, проводять міждержавні конференції і, зрештою,
підписують або не підписують, або підписують і не виконують різні угоди. І ви сказали ще про те, що держава має монопольне право. Ну, серед вчених теоретиків зараз вже навіть існує думка, що держава – це в якійсь мірі фікція, бо в умовах глобального світу і швидкого розвитку міжнародного права я не скажу, що стаємо заручниками, а якщо заручниками, то в хорошому розумінні слова, необхідності реалізації захисту і виконання прав і свобод людини і громадянина, які визначаються на світовому рівні. І один з наших відомих вчених, колишній наш посол в ООН, професор Білорус, економіст, вже говорив у одній з своїх робіт, присвячених глобалізації, що в умовах глобалізованого світу державі залишається роль тільки районної державної адміністрації. І це перше, а друге, теоретики, до яких я відношуся так само, як і до екологів, говорять, і я теж про це пишу, що сучасний світ характеризується втратою монополії держави на багато речей, на суспільне управління і делегування державою або місцевому самоврядуванню, або навіть громадським організаціям певних своїх функцій. Держава втрачає монополію на правотворчість, і ми активно користуємося і прецедентним правом. Ну, ви скажете, що суд теж державний, але також користуємося і нормами, які виростають у інших сферах суспільного життя, не в державному житті. Тому питання таке. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо надіятися на те, що держава, яка формується, як ви кажете, політична організація, ну, може, політико-територіальна організація влади, яка формується через канали партійного представництва, чи ми маємо гарантії на те, що всяка партія буде завжди сповідувати такі екологічні імперативи і в такій мірі, як це ми з вами робимо? І чи не ідеалізуємо ми роль держави? Бо роль держави, звичайно, треба посилювати в цих умовах, але можливо не ідеалізувати. Ну, а якщо Євген Павлович дозволить, то я після цього ще 2 хвилинки прокоментую щось. Дякую. Дякую, дякую за таке цікаве питання. Дійсно, я чудово розумію, і ми всі це відчуваємо, що роль тої держави, яка була колись, вона сьогодні втрачається. І це дійсно констатація факту. Чому? Тому що те, що ми називаємо державою, і те, що покладаємо на державу, воно не відповідає реаліям і дійсності. Все залежить від того, як ми будемо розуміти і називати державу. Якщо це апарат влади, який тисне, визначає, контролює і забезпечує, це дійсно шлях нікуди. Тому що держава – це організація, яка базується на консенсусі. І оці елементи тоталітарного минулого, коли держава є таким опікуном, який тисне і який веде за ручку суспільство в якесь щасливе майбутнє, це дійсно конструкція, яка не відповідає дійсності. І в тому числі не відповідала, тому що хибне ставлення про роль держави як інституції в умовах тоталітаризму і перенесення на сучасно-демократичний ґрунт не працює. Держава – це організація, яка базується на угоді. І основним інструментом є не тиск влади зверху вниз, а координація самоврядних таких ініціатив, на яких балансуються політичні інтереси. Інакшого розуміння держави бути не може. Це не та дубина і не машина, яка карає або за ручку десь веде. Це не анархія, в якій всі політичні сили діють на власний розсуд, не координуючи свої інтереси. Це та організація, яка дійсно забезпечує суспільний інтерес і діє в межах угоди, чітко прописаної і встановленої в Конституції. І якщо ми це будемо розуміти і втілювати, і насамперед на рівні вчених, які все це
в популярній формі доводять політикам і пропонують механізми, правові механізми їх взаємодії, то я вважаю, що успіх буде, в тому числі в напрямку екологічних питань, питань добробуту екологічного. Я так вважаю. Нові часи, нові підходи і трансформовані інституції вимагають нових оцінок. Дякуємо за відповідь. Да, дякуємо за питання. Василь Васильович, звісно, я не можу вам відмовити. Коментарі, да, Коментарі, да. Буквально декілька хвилин. У нас є ще один доповідач, і ми маємо завершити до 4 години. Тому, будь ласка, вам слово. Дякую, шановний Євген Павлович. Мені справді незручно, що я ще забираю трохи часу, але мова йде про те, що соціальна держава, яка у нас задекларована в статті 1 Конституції, виросла, напевно, з ліберальних уявлень про державу. І ми вже давно забули про те, що держава може виглядати як апарат придушення або як молот, який стукає, а суспільство марширує у текст того, що говорить держава. Мені здається, що сучасна держава, і ми це в статті 17 навіть Конституції задекларували, що сучасна держава діє на принципах договірних і вирішення проблем життя суспільства як спільної справи. У статті 17 у нас передбачено, що захист суверенітету, територіальної цілісності, безпеки, очевидно, екологічної є спільна справа держави і громадянського суспільства. Це перша думка. Друга, очевидно, що в ліберальній уяві держава – це або сторож, або нічний сторож, який не втручається, не заважає, або контролер, який забезпечує охорону прав. Там права, як говорив Адам Сміт, два найважливіших права: політичні права і економічні свободи, право власності, завдяки яким птаха свободи летить, і завдання держави в тому, щоб забезпечити цей політ. І як один з батьків Конституції хочу нагадати, що нам про ту кому, про яку я вже не раз говорив, але тут присутні люди, які про це не знають, бо серед осіб, які входили в комісію, готували остаточний проект Конституції, було тільки 2 дипломованих юристи, я і покійний доцент Стритович Володимир. Всі інші ще вчилися, в тому числі і майбутні міністри наші. І коли сирота часом запитував мене, весь час присутнього на засіданні Василь Васильович, як буде, той запитав мене, за кому. Після соціальна, перед словом правова, у нас стоїть кома. І мені здається, що якби я тоді не сказав Михайлу Дмитровичу, Михайло Дмитрович, ставимо кому, і так прийняла рішення комісія, і кома пішла, то ми, може, мали б модель сучасної держави, яка б називалась соціально-правова. Так, бо говорили ми про державу загального благоденства, яка є фікція, яка нереальна, нереалістична держава загального благоденства. І про це окрема може тема розмови бути. Отже, можна говорити тільки про соціально-правову державу, але тоді що соціальність держави буде визначатись не тільки її спробами забезпечувати пенсійне забезпечення, соціальний захист, але трошки ширше, так, включаючи захист екологічних прав соціуму. Якщо в такому контексті соціальна держава, то може вона і охоплювати екологічну проблематику. Але мені видається, що традиція така, що ми не обійдемося без того, щоб не записати у статтю 1 Конституції слова про те, що сучасна держава має бути ще й екологічною, бо просто вибору сучасної цивілізації немає. Тому, як закінчення цього коментаря, я хотів би сказати, що не можемо ідеалізувати державу. Всі держави – це апарати влади з одного боку, а з другого боку – це політична організація влади, які в усіх державах грають з суспільством, заграють з суспільством. Бо ми маємо норми екологічної безпеки, які затверджуються державою і які не цілком або навіть іноді не враховують ані розвиток науки і техніки, ані можливості забезпечення контролю. І я пригадую, який скандал був в січні 92-го року, коли депутати Верховної Ради тиснули на уряд, щоб у відповідній постанові уряду про плату, про екологічні податки, про плату за забруднення довкілля, атмосфери і водних ресурсів були більш радикально включені деякі речі, а уряд говорив про економічні можливості держави. Тому питання про екологічну безпеку теж перетворюється в фікцію без тиску з боку народу і без тиску з боку
еліти, духовної еліти суспільства. Тому, на мою думку, звідси випливає одне: екологічна держава – це та держава, яка може будуватися на принципах спільної справи, спільної відповідальності держави як апарату влади і на громадянського суспільства за збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх поколінь. Дякую, колеги. Дякуємо, шановна Олена Ростиславівна, шановний Василь Васильович, за таку продуктивну, цікаву, інформативну дискусію. А зараз до слова запрошується кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Берченко Григорій Валерійович. Дякую, шановний Євгеній Павлович, шановні учасники, шановні присутні. Якби я так розумію, що вже моя доповідь буде завершальною, тому спробую не затримувати вас. І тема моєї доповіді звучить так: от в програмі вона була визначена таким чином, як доктрина конституційного блоку і кейс екологічної хартії Франції. Чому, власне, я обрав цю тему для доповіді? Дійсно, в якійсь мірі тут ми вже розпочинали цей круглий стіл з змін до Конституції Італії, яку озвучив шановний пан Альбанезі. Але ж, звичайно, конституційні норми, вони присутні в багатьох країнах, і за певний період часу, тобто 2022 рік, це зміни, які чудово описав шановний наш колега з Італії, у 2005 році у Франції була суттєво розширена Конституція Французької Республіки, П'ятої Республіки 1958 року, за рахунок включення до неї такої значної кількості норм, які можна характеризувати як екологічні. Більше того, такі зміни свого часу вони знайшли своє відображення в окремому документі, який так і називається «Екологічна хартія». Її переклад це дослівний, але іноді в україномовних джерелах можна знайти такий переклад, як «Хартія захисту навколишнього середовища», або інші аналоги. Чим цікавий цей документ? Мені, як фахівцю і спеціалісту в галузі конституційного права, цей документ був безумовно цікавий з точки зору різних таких аспектів, а передусім того, яка специфіка саме юридичної сили і природи цього документу. Тому що Франція нам подарувала таку структуру, організацію конституційного тексту, який потім був розтлумачений Конституційною Радою Франції, і можна її характеризувати таким словосполученням, як конституційний блок. Що це за конструкція? Йдеться про те, що Конституція Франції має 1958 року має преамбулу. Преамбулу, відповідний текст преамбули цієї Конституції, він містить посилання або відсилку на Декларація прав людини 1789 року, містить відсилку до преамбули Конституції 1946 року, Четвертої Республіки. І відповідно в 2005 році, коли набула чинності ця екологічна хартія, преамбула Конституції Франції була змінена за рахунок додавання посилання в преамбулі на цю екологічну хартію. Таким чином, згодом, починаючи з 1971 року і поступово в 1973 році, інших роках, Конституційна Рада Франції, вона почала використовувати ці положення преамбули. Йшлося спочатку, звичайно, поза відсилкою до екологічної хартії, яка з'явилася пізніше. Йшлося про преамбулу 46 року, йшлося про Декларацію прав людини 1789 року, коли Конституційна Рада Франції поширила предмет контролю конституційності на відповідні положення, до яких відсилає ця преамбула Конституції. Таким чином,
Це було свого часу названо такою, ну, умовною навіть конституційною революцією, коли конституційний текст був суттєво розширений, оскільки сама Конституція, якщо поза преамбулою, не містить якогось каталогу прав людини, наприклад, і за рахунок цього конституційний контроль був суттєво розширений. І, відповідно, поява, коли в 2001 році, на той час, Жак Ширак оголосив ідею такої екологічної хартії, яка стала його частиною передвиборної програми, відповідно, у 2002 році, і вже безпосередньо у цей проміжок часу, 2004 рік, відбулося ухвалення такої хартії, то постала відповідна ідея, як її коректно впровадити, можна сказати, імплементувати, або включити в конституційний текст Конституції Франції. І от була обрана така цікава модель, як зміна преамбули Конституції Франції. До речі, щодо навіть і України, і інших країн, це досить дискусійна така конструкція, чи можна змінювати преамбули. Україна теж пішла свого часу цим шляхом у 2019 році, але в іншому контексті трошки, в контексті європейської інтеграції, в контексті європейської ідентичності і євроатлантичної інтеграції. Таким чином відбувся такий унікальний досвід, отримала Франція, закріпивши такий документ. Що це за документ і що про нього можна сказати? Власне кажучи, він відносно лаконічний, він містить преамбулу, він містить і 10 статей, відповідно в своєму тексті. Якщо його повністю не зачитувати, так можна сказати, що він містить і певні права, які можна було б характеризувати як права окремих громадян, пов'язані з захистом навколишнього середовища і відповідно безпечне середовище тощо. Можна там знайти і певні принципи, можна там знайти і певні обов'язки держави, які вона має виконувати. Один із таких цікавих принципів, на які я звернув увагу, це, Олена Ростиславівна згадували про екологічну освіту, яка теж у статті 8 закріплюється. А от 6 стаття. Значить, 6 стаття так звучить. Державна політика повинна сприяти сталому розвитку. І, до речі, про сталий розвиток часто говорять, але цікаво, як в цій хартії французькій визначається цей сталий розвиток. І він там далі описаний. З цією метою поєднується захист і розвиток навколишнього середовища, економічний розвиток і соціальний прогрес. Тобто йдеться про певний такий баланс, щоб з одного боку ми захищали відповідно навколишнє середовище, з іншого боку має бути якийсь економічний розвиток, і там соціальний прогрес – це більш ще одна конструкція. І дійсно ці цінності іноді можуть мати певний конфлікт, особливо якщо ми кажемо про економічну діяльність, певні промисловість, там і забруднення природного середовища, як відповідно балансувати ці цінності. Таким чином, це досить вагома такий обсяг екологічних норм, можна так назвати їх, які потрапили в Конституцію Франції. І, відповідно, вже на сьогоднішній день згадували, до речі, колеги при виступах про тлумачення конституційними судами і розвиток певних принципів вже шляхом тлумачення Конституційним судом, то французька практика вже нам дає певну такий перелік справ, які були вже на розгляді Конституційної Ради, і насправді уже можна назвати, зараз я навіть порахую, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, як мінімум 6 рішень Конституційної Ради Франції вже мала свою базу для оцінки конституційності певних законодавчих актів Французької Республіки на предмет відповідності тим чи іншим положенням, принципам, закріпленим в цій екологічній хартії. І з цих 6 5 справ були характеризовані, в 5 справах те законодавство, яке оцінювалося на предмет конституційності, було визнано конституційним.
Причому, якщо там більш детально аналізувати специфіку цих справ, там навіть йшлося про наскільки відповідає відповідно і сталому розвитку, іншим позиціям в хартії. І Конституційна Рада сказала, що відповідає. І одна справа в одному з рішень Конституційна Рада, це рішення 2009 року, вона встановила невідповідність відповідної екологічної хартії положень чинного законодавства. Звичайно, це треба вникати в суть справ, але питання стосувалося, скільки я розумів з аналізу, викидів СО2 забруднення повітря, і питання було там на межі податкового законодавства, тобто там були певні податкові пільги, які надавалися, і відповідно Конституційна Рада встановила неконституційність такого регулювання в зв'язку з нормами відповідної екологічної хартії. Звичайно, цей досвід, якщо ми беремо кейси Європи, зокрема Італії, Франції, і можна і про Німеччину тут вже колеги згадували, то він має бути предметом вивчення і, звичайно, профільних фахівців в сфері екологічного права і фахівців в галузі інших галузях, зокрема і відповідно конституційного права, для того, щоб ми розуміли взагалі, які тенденції, які тренди зараз існують, і ми могли цей досвід адекватно вивчати, можливо, навіть впроваджувати і бути якби на одній хвилі з цими країнами, партнерами з Європейського Союзу, до яких ми прагнемо, з якими ми прагнемо інтегруватися і набути повноправного членства в відповідно Європейському Союзі. Це якщо коротко, щоб дійсно скласти якесь уявлення про проблему, яка була позначена. Дякую за увагу. Дякуємо за чудову доповідь, Григорій. Будь ласка, колеги, чи є питання до нашого спікера? Чи є в залі, можливо, питання? Якщо У мене є, можна одне питання, дуже коротке. Будь ласка, доповідь. Василь Васильович. Як логічне продовження на конкретному прикладі того чудового узагальнення, яке зробила шановна Олена Ростиславівна, але конкретне питання. Скажіть, будь ласка, а чи допомогла проект хартії цей допоміг Шираку на виборах чи ні? Яка доля далі була виборів цих? Я так розумів, допоміг. Тобто, якщо в політичному такому ключі, дійсно ж європейський простір політичний нам демонструє наявність навіть екологічних партій, зелених там тощо, і навіть у нас свого часу була партія зелених представлена в парламенті, але чомусь потім якось цей тренд у нас зник, а в Європі він залишився і залишається. Точно зараз не скажу електоральні вбудування європейських виборців, але я думаю, що вони продовжують спілкуватися про це, і відповідно це один із ключових політичних аргументів, наскільки є реалізація, розвиток саме якихось екологічних програм, принципів тощо. Дякуємо. Чи є ще питання? В мене таке питання. А до прийняття цієї екологічної хартії, яка там ситуація була в Конституції Франції? Які там були статті, які присвячені саме вирішенню екологічних питань? Якщо так коротко, наскільки я, щоб може не збрехати, але готуючи до сьогоднішньої доповіді, то якоїсь спеціальної, якоїсь додаткової норми можна було назвати поза цієї екологічної хартії, то відповідно таких положень спеціальних не було. Тобто тому, власне кажучи, була ця актуальність прийняття такого спеціального документу. Дякую. Будь ласка, ще. Так, що ж, я поки не бачу бажаючих задати питання. Отже, ми можемо подякувати нашому спікеру Григорію і, власне, вже підходити до логічного завершення нашого круглого столу. Шановні друзі, я щиро дякую всім, хто долучився до організації і до участі
в нашому заході. Особисто дякую Енріко, який своїм приїздом зібрав нас усіх. І ми дійсно усвідомили, що у нас є багато спільного, у нас є спільна мета, у нас є спільні напрямки, де ми можемо працювати в подальшому. І організація такого круглого столу це було таким дійсно першим кроком для нашої подальшої співпраці. Ще я хочу окремо подякувати нашій колезі Євгенії, яка зараз далеко перебуває, вона на онлайн підключенні, але завдяки її допомозі, завдяки її організаторським здібностям нам вдалося об'єднатися і створити сьогоднішній захід. Я щиро дякую всім, що дуже ґрунтовно всі підготувалися, незважаючи на майже відсутність часу, і ви знаєте нинішні умови в місті Харкові. Тому дякую вам, сподіваюся на подальшу плідну працю. Бажаю всього найкращого, миру, добра, безпеки, скорішої перемоги і зустрічі в стінах нашого університету. Дякую всім, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо.